Xin chào mọi người. Hôm nay GDC Việt Nam tổ chức một buổi Watch Party Google I/O 2024. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi tụi mình tối ngày hôm nay. Để không khí có góp phần vui và sôi động hơn, em xin trân trọng mời chị Ngọc, GDC Lead của chapter Hồ Chí Minh. Hello mọi người, rất là vui khi mà có mặt ngày hôm nay chung với mọi người để tham gia một cái buổi watch party trong cái phiên Google I/O 2024 năm nay ha. Thì chắc là lời đầu tiên thì Ngọc cũng đại diện cho Google Developer Groups ở Việt Nam mình gửi lời chào đến tất cả các bạn đã dành thời gian trong một buổi tối muộn để mà theo dõi những cái phiên chia sẻ được trực tiếp từ bên Mỹ cho sự kiện I/O lần này. Và chắc có một số bạn thì cũng chưa biết về Google I/O hoặc là Google I/O Extended, những cái sự kiện sắp tới sẽ diễn ra tại cộng đồng của mình là gì, thì chắc là Ngọc sẽ đi qua một chút xíu để Ngọc chia sẻ về thông tin của chương trình lần này trước khi mình chào các vị khách mời của mình ngày hôm nay ha. Ok, chắc là nhờ host cho mình xin cái slide ha. Rồi, thì đầu tiên thì chắc là Ngọc sẽ giới thiệu về Google Developer Groups Hồ Chí Minh City trước ha. Thì Google Developer Groups Hồ Chí Minh City là một chapter trong hệ sinh thái các cộng đồng lập trình viên của Google tại Việt Nam và cũng như là trên toàn thế giới ha. Thì cái cộng đồng này nó sẽ đưa đến cho các bạn những cái sự kiện hoặc là những cái tài nguyên về các công nghệ của Google, những sản phẩm của Google tại Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới nói chung, về các công nghệ như là AI, Machine Learning, Android, Firebase, Flutter. Và cộng đồng GG Hồ Chí Minh thì rất là năng động trong cái việc là tổ chức những cái hoạt động để mà gắn kết mọi người trong cộng đồng, cũng như là đưa ra những cái thông tin về công nghệ mới nhất của Google đến với mọi người, cập nhật cho mọi người để mà xây dựng một cộng đồng về tech mạnh mẽ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh của mình. Còn nói về Women Techmakers Hồ Chí Minh City á, thì đây là một cộng đồng để mà cũng là thuộc cái hệ sinh thái những cái chương trình của Google, cộng đồng của Google, để mà có thể cung cấp được những cái sự hiện diện của phái nữ trong cộng đồng, cũng như là cung cấp một cái cộng đồng và những cái tài nguyên cho phụ nữ có thể phát triển được trong lĩnh vực công nghệ ha. Và Women Techmakers thường xuyên đồng hành cùng GG trên tất cả các chương trình để chúng ta khuyến khích sự bình đẳng và đa dạng giới trong lĩnh vực công nghệ. Vậy thì các bạn đang ở đây ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau theo dõi Google I/O và cũng như chờ đón Google I/O Extended sắp tới. Thì những chương trình này là gì? Thì I/O nó là một cái chương trình hàng năm của Google rồi, và nó rất là nổi tiếng. Nó dùng để Google announce, họ thông báo những cái update mới nhất về công nghệ của họ, và những nhà phát triển developers như chúng ta có thể theo dõi livestream những cái phiên chia sẻ của họ từ bên Mỹ. Rồi, vậy thì I/O Extended là gì? Thì nếu như Google I/O là một cái chương trình chỉ diễn ra ở Mỹ và dành cho những ai đăng ký và tham gia trực tiếp tại Mỹ thì có thể theo dõi được rất nhiều chủ đề đa dạng, từ Android, Flutter, Gemini, AI, Machine Learning. Thì Google I/O Extended sẽ mang chương trình Google I/O đến gần hơn với cộng đồng của mình bằng những hình thức như là Tech Conference hoặc là workshop, và đặc biệt là cũng có thể là một cái watch party giống như là ngày hôm nay các bạn đang theo dõi ở đây. Thì I/O Extended Hồ Chí Minh năm nay sẽ trở lại với 2 format, và các bạn đang theo dõi ngày hôm nay ở đây chính là cái sự kiện đầu tiên trong cái chuỗi I/O Extended của Hồ Chí Minh City, đó là watch party ha. Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Google I/O tại Mỹ. Và tiếp theo cái buổi watch party này cũng sẽ là một cái Tech Conference tại Hồ Chí Minh, sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 6. Thì cái event format như Ngọc có chia sẻ, thì chúng ta sẽ cùng tới cái Tech Conference này tại Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, để mà mình có được những cái kiến thức, những cái chia sẻ từ những chuyên gia trong lĩnh vực trong các sản phẩm của Google cũng như là các công nghệ của Google, cũng như có cơ hội để mà networking
và học hỏi lẫn nhau. Thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 và số lượng người tham dự, số lượng vé thì được ước tính là khoảng 200 vé và cái địa điểm thì tụi mình sẽ liên tục cập nhật cho các bạn trong những thông tin tiếp theo trên fanpage của tụi mình. Topic sẽ được gửi đến cho các bạn sẽ bao gồm AI, machine learning, mobile, file-based cũng như là cloud ha, rất là đa dạng. Và nếu như các bạn đang trông chờ vào khách mời nào sẽ xuất hiện tại I/O Extended 2024 tại Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có 4 khách mời đã được confirm là sẽ xuất hiện tại I/O lần này. Như các bạn có thể thấy, chúng ta có những chuyên gia về công nghệ của Google và cả những người đang làm trực tiếp tại Google. Họ sẽ đến và họ chia sẻ những công nghệ mới nhất cho các bạn. Nó sẽ đa dạng từ chủ đề từ cloud, file-based, Flutter, machine learning ha. Và không chỉ là 4 anh chị diễn giả này thôi, mà tụi mình còn hứa hẹn sẽ mang thêm nhiều diễn giả với nhiều chủ đề hấp dẫn tới cho các bạn. Và cái timeline thì mọi người có thể thấy là mình sẽ có I/O Extended diễn ra vào ngày 16 tháng 6 ha, và Watch Party vào ngày 14 tháng 5. Còn phần Google I/O Extended tại Việt Nam sẽ diễn ra vào những thời gian nào? Và nếu như các bạn không ở Hồ Chí Minh thì các bạn có thể tham gia được những sự kiện tại đâu, trong sự kiện I/O Extended tại đâu, thì chắc là sau đây Ngọc sẽ nhường lại phần trình bày cho chị Như Nguyễn là Community Manager đến từ team Google DevRel ha. Xin mời chị. Cảm ơn Ngọc. Chào tất cả mọi người, thì mình là Nhi, hiện đang là Community Manager ở Việt Nam, Philippines, Thái Lan và các nước Mekong. Thì ngày hôm nay rất là vui khi mà được ban tổ chức chương trình mời tham gia buổi Watch Party Google I/O ở Mỹ live trực tiếp với mọi người ở đây. Thì rất là cảm ơn, một lần nữa rất là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cái chương trình này. Có lẽ là cái Watch Party đầu tiên sau dịch Covid và mọi người có cơ hội cả ba miền cùng quy tụ với nhau. Thì ngày hôm nay chút nữa thì mọi người sẽ được gặp tất cả những vị khách mời sẽ tham gia buổi live ngày hôm nay, cũng như là kết nối với các anh chị đang tham gia sự kiện tại Mỹ. Và như nối tiếp phần chia sẻ của Ngọc thì Google I/O là một cái sự kiện gọi là rất là đặc biệt thường niên ở Mỹ, diễn ra thường là vào tháng 5, và sau đó thì với những cái cập nhật công nghệ được công bố bởi Google tại Mỹ, thì ở những địa phương khác nhau thì mọi người sẽ lựa chọn những chủ đề phù hợp, những công nghệ phù hợp và mời những speaker phù hợp để có thể tiếp tục lan tỏa và chia sẻ những thông tin đó đến cộng đồng. Và năm nay thì tất cả các chapter ở Việt Nam có 6 chapter đều đã ready kế hoạch về thời gian cũng như là số lượng người tham dự dự kiến. Và ở trên màn hình mọi người có thể thấy được là sẽ có 6 sự kiện Google I/O Extended mở rộng diễn ra. Đầu tiên sẽ là ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là đến GDG Hà Nội vào ngày 6 tháng 7 và GDG miền Trung ở Đà Nẵng. 13 tháng 7 thì mình sẽ có 2 sự kiện là Google I/O Extended tổ chức bởi GG Cloud Đà Nẵng và GG Cloud Hồ Chí Minh, và một cái sự kiện cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 do GG Cloud Hà Nội tổ chức. Thì mình rất hy vọng là tất cả các thành viên ở mỗi địa điểm, ở mỗi thành phố thì mình sẽ dành thời gian để theo dõi thông tin cập nhật từ fanpage, từ kênh social của các chapter, và từ đó thì mình có thể đăng ký tham gia chương trình cũng như là tiếp tục cập nhật những thông tin mới mẻ. Và mình cũng muốn chia sẻ một chút xíu là mình có cơ hội đến Mỹ để tham gia Google I/O vào năm 2016 và năm 2017, thì đó là một cái trải nghiệm mà rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì trong network cộng đồng GDE Google Developer Expert thì mình cũng có một số các thành viên đang có mặt tại Mỹ, và chắc là mình sẽ dành một ít thời gian để giao lưu với đầu cầu ở Mỹ một chút xíu ha. Chắc là nhờ ban tổ chức cho kết nối với chị Sushi đang ở bên trong của hội trường, bên trong của khuôn viên nơi sẽ diễn ra announcement, đúng không ạ? Kết nối với chị Sushi ạ. Chị Sushi ơi, chị có nghe được không ạ? Chị nghe rõ lắm. Trời ơi, đây nó ồn muốn chết luôn. Trời ơi, hồi nãy ông MC ông làm đủ cho hết, có thể là trời. Chị có thể cho mọi người ở Việt Nam có thể xem và cảm nhận không khí ở đó được không ạ? Dạ vâng. Đó nè,
Đây là trên stage nè, còn đây là mọi người phía Woo! đâu Australian, New Zealand. Hello. Wow, rất là đông phải không chị? Đông lắm. Bây giờ kín hết chỗ ngồi luôn rồi. Chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình khi mà lần đầu tiên tham gia và kết nối với đầu cầu ở Việt Nam không ạ? Chị run. Chị run lắm luôn á. Ủa sao đâu ra bong bóng quá trời vậy? Trời ơi. Để coi đó. Lần này là lần đầu tiên chị tham gia Google I.O. trực tiếp tại Mỹ luôn á. Thành ra là cái gì cũng mới hết trơn á, mà tổ chức thấy hay quá trời luôn. Thành ra là mai mốt mọi người mà có thể tham gia được cố gắng tham gia nha. Yeah. Cảm ơn chị Susie rất là nhiều ạ. Yeah. Và tất cả các thành viên ở Việt Nam thì đang rất là sẵn sàng để có thể cùng tham gia Google I.O. Watch Party ngày hôm nay. Thì chắc là nhường lại cho host của chúng ta để tiếp tục giới thiệu các guest speaker sẽ đồng hành trong cái buổi live ngày hôm nay ha. Yeah. Ok, em cảm ơn chị Nhi đã giới thiệu. Cảm ơn chị Susie cũng đã chia sẻ trực tiếp về đầu cầu bên Mỹ. Dạ, thì để góp phần không khí nó vui vẻ hơn thì em xin phép mời anh chị sẽ giới thiệu sơ qua về bản thân. Thì em xin phép mời anh Thành trước ha. Xin chào mọi người. Mình là Thành, mình là colleague GDEs Cloud Đà Nẵng. Thì hiện tại là mình đang làm việc tại Đà Nẵng. Mình là một software engineer. Rất vui khi được giao lưu cùng với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, ok, cảm ơn anh Thành. Dạ, tiếp đến em xin phép mời anh Huy. Chào tất cả mọi người. Thì mình là Huy, hiện đang làm về mảng cloud, Google Cloud, và hiện đang ở GDEs Cloud Hà Nội. Thì rất mong được đồng hành cùng mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc mình nhường lời lại cho các anh chị khác. Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Em xin phép mời anh Bảo Đại. Chào mọi người, mình tên là Bảo Đại. Hiện tại mình đang là GDE in Machine Learning và hiện tại mình đang ở Sing. Hiện tại ở Sing đang là 12:45 rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn đang rất là háo hức để chờ không biết là trong Google I.O. lần này mình sẽ có những cái nội dung gì. Và mình tin là nó sẽ kiểu như là một cái Google I.O. giống với năm ngoái, tức là nó sẽ có khá là nhiều cái nổi bật trong Machine Learning nói chung. Và mình đang rất là háo hức. Cảm ơn mọi người. Dạ, em cảm ơn anh Bảo Đại. Giọng anh Bảo Đại nó trầm ấm quá ha. Cảm ơn em. Ok, tiếp đến em xin phép mời chị Châu Trần. Chị bật mic lên chị. Không có nghe chị Châu. Sorry mọi người, đang có một sự cố nhỏ xíu. Ok, trong lúc chờ chị Châu chỉnh sửa lại mic thì em xin phép mời chị Ngọc giới thiệu lại mình ha. Ok, cảm ơn host ha. Rồi, xin chào mọi người. Thì đại diện cho ban tổ chức thì Ngọc cũng xin giới thiệu. Ngọc hiện tại đang là GG Hồ Chí Minh City Chapter Lead và rất là vui khi mà ngày hôm nay được có mặt trong cái buổi watch party này để cùng nhau xem những cái thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất từ phía Google. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc tham dự một buổi watch party và cũng là lần đầu tiên host luôn để cùng nhau xem chung với mọi người. Thì nói chung là lần đầu làm chuyện ấy thì lúc nào cũng vui hết, và giống như là thấy chị Susie đang cười rất là tươi ở bên phía đầu cầu bên Mỹ, thì không biết là cũng đang rất là hồi hộp, không biết là bên đó có cái chuyện gì đang xảy ra. Thì chắc là sớm thôi tụi mình cũng sẽ theo dõi được. Và một trong những cái điều mà mình cũng rất là trông chờ ở I.O. đợt này đó là như các bạn biết thì bên cạnh cái việc làm chapter lead tại GDG Hồ Chí Minh ha, thì mình còn là software engineer và mình hiện tại thì đang là mobile developers, và mình cũng đang làm theo cái công nghệ là Flutter. Và sau khi mà có cái thông tin là Flutter nó sa thải hàng loạt nhân sự của nó thì rất là nhiều cộng đồng Flutter đang rất là xôn xao, không biết là tương lai của Flutter sẽ đi về đâu. Thì ngày hôm nay thì với sự tham gia của chị Susie là GDE ở mảng chốt và Flutter
thì chắc là chị cũng sẽ chia sẻ thêm một số thông tin liên quan tới tương lai của Flutter cho mọi người và giải đáp những cái thắc mắc cũng như là những cái nỗi lo cho những bạn nào mà bạn đang theo đuổi công nghệ này của Google ha. Và chị Susie cũng sẽ là một speaker trong những speaker xuất hiện tại Google I/O Extended tại Hồ Chí Minh. Nên là nếu như các bạn nào mà muốn gặp chị Susie á, thì chúng ta có thể nhanh tay đăng ký khi mà form đăng ký mở. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì chắc là sau đây sẽ nhường lại cho host ha. Dạ, ok, em cảm ơn chị Ngọc giới thiệu rất là chi tiết luôn. Chị Châu ơi, mình đã sẵn sàng on mic cho chị. Không có nghe được chị Châu. Ok, thì mic của chị Châu có vấn đề nên thôi em giới thiệu cho chị Châu luôn ha. Thì chị Châu Trần hiện tại đang là Senior Analytics Engineer tại Momo. Ok, cảm ơn chị Châu, cảm ơn mọi người. Okay, trong lúc chờ đợi đến 12 giờ Google I/O bắt đầu thì chắc là chị em mình hay anh em mình cũng nói sơ qua một xíu về công nghệ, giống như hồi nãy chị Ngọc có remind là tình hình là Google cũng đã sa thải một số bộ phận nhân sự ở team Python với lại Flutter và Dart. Không biết là chị Susie có nhận định gì về cái câu chuyện này không chị? Chị cũng có nghe nói về cái chuyện sa thải rồi, nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới team Flutter hết nha, tại vì những cái vị trí sa thải không phải là những vị trí core developer của team Flutter đã team Flutter, thành ra là mọi người đừng có lo nha, Google sẽ không có bỏ rơi Flutter đâu. Yeah. Đừng có mà nói là Google sẽ bỏ rơi Flutter nữa nha, không có chuyện đó, chắc chắn là không có. Chính xác chị. Có một chia sẻ mà chắc là Ngọc cũng chia sẻ vui cho mọi người luôn, là hôm rồi chị Ngọc có nói chuyện với chị Susie á, thì chị cũng nói một câu y chang rồi, nhắc một điều là Google sẽ không bỏ rơi Flutter đâu. Xong rồi chị bỏ ngỏ một câu là nếu như mà Google bỏ rơi Flutter thì tính tiếp. Sau rồi Ngọc mới nói là nếu như mà Google bỏ rơi Flutter thì về với tụi mình, đúng không chị, là tụi mình ôm xô đúng không? Sau rồi chị nói là đúng rồi. Thì chắc là mọi người cũng biết là cộng đồng Flutter hiện tại nó đang rất là lớn mạnh, nên là chắc là hiện tại thì với những cái update hiện tại và tình hình hiện tại thì chắc là mọi người cũng không cần quá lo lắng nhiều. Tụi mình sẽ cùng nhau theo dõi xem ngày hôm nay tụi mình sẽ có những thông tin tin tức mới gì về công nghệ này ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị Susie, cảm ơn chị Ngọc. Không biết là các thành viên đang tham gia live của chúng ta thì đến từ những tỉnh, thành phố nào ha? Mọi người cũng có thể cùng giao lưu ha. Có thể comment vào trong chat để cho mọi người có thể cùng biết, và mọi người có thể comment điều mà mọi người quan tâm nhất trong buổi tối ngày hôm nay là gì ấy. Thì các guest speaker của chương trình, các khách mời của chương trình ngày hôm nay cũng có thể kết nối với mọi người thông qua việc là biết được những sự quan tâm của mọi người. Pen đến từ Hồ Chí Minh, Huy Nguyễn đến từ Hồ Chí Minh, Quynh Mạnh Hồi Nạ là ở đâu? Cảnh Nguyễn ở Đắk Lắk. Và hiện tại thì chúng ta có khoảng tầm 84 thành viên đang tham gia live ha. Có người hỏi sao anh Huy không đi Google I/O? Bạn Kiệt hỏi anh Huy rồi Huy. Sao anh không đi Google I/O? Hiếu Minh đến từ Vân Quốc Thủ Đức. Hồ Chí Minh có vẻ đông ha. Cà Mau, Đà Nẵng, đã có những cánh tay ở Đà Nẵng. Chưa thấy nhiều fan ở Hà Nội nha. Thủ Đức. Hồi nãy em thấy GDC Hà Nội có comment. Bình Phước. Ok, Đà Nẵng. Có. GDC Hà Nội Sài này Gòn. chị. Wow, giờ chị mới biết là có đảo quận 7 nữa. Ở Vĩnh Long, ở Hồ Chí Minh. Pen đang quan tâm về Android và Cloud. Cloud thì hôm nay có Thành có thể chia sẻ thêm những góc nhìn đến cho mọi người. Android thì hôm nay maybe Ngọc có thể vừa cover Flutter Android. Yeah. Hà Nội bắt đầu có nhiều fan tham gia rồi ha. Team Hồ Chí Minh thức khuya quá. Còn 10 phút nữa là live ở bên Mỹ sẽ bắt đầu đúng không Vũ nhỉ? Dạ đúng rồi chị, chính xác.
nãy em có thấy anh Võ Cửa Đức comment ở đây. Có rất là nhiều bạn đang quan tâm Android 15 ha. Em quan tâm đến machine learning. Anh Bảo Đại có muốn share một chút xíu gì về machine learning không? Topic Dạ. hot. Về machine learning thì mình nghĩ là mọi người đang rất là thích xài large language model, LLM. Thì trong Google mình có Gemini, và gần đây thì mình biết là Google Gemini 1.5 đã có mặt rồi, thì mình nghĩ là mọi người cũng đang bắt đầu sử dụng thử nó rồi. Và đối với bản thân mình thì mình cũng rất là hype khi mà xài thử cái Gemini 1.5 đó. So với cái bản trước thì cái nội dung khá là được cải tiến, được improved. Và bản thân mình thì mình cũng rất là thích apply một cái kỹ thuật gọi là RAG, là Retrieval Augmented Generation, vô những cái large language model. Thì cụ thể là mình xài Llama Index. Thì khi mà mình sử dụng thì mình cảm giác là có vẻ như khi mà có RAG vào thì cái sức mạnh của Gemini được nhân gấp bội. Vì bình thường nếu mà mình không có RAG thì mình sẽ sử dụng cái Gemini theo kiểu như là mình sẽ đưa vào prompt, và đôi khi thì nó bị float out do nó không đủ tokens, thì nó sẽ quên những thông tin cũ và nó sẽ lấy thông tin mới thôi. Tuy nhiên gần đây thì mọi người biết là khi mà có RAG xuất hiện thì mình sẽ có thể search được thông tin, mình sẽ đưa vào cái database của mình và nó sẽ search được đúng cái thông tin mình cần, và từ đó đưa vào prompt, rồi từ đó nó mới generate ra được cái output cho người dùng. Và một cái đặc biệt hơn nữa, tại sao mình hay dùng Gemini chung với RAG, tại vì Gemini hiện tại đang support một million tokens rồi, thì nó rất là nhiều rồi. Thì mình combine chung với RAG nữa thì gọi như là mình có thể nói là vô đối luôn. Đó, thì đó là một vài cái chia sẻ hiện tại, một vài cái experience hiện tại của mình đang sử dụng large language model của Google. Và mình hy vọng là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ thấy được những cái bước tiến mới hơn nữa của Gemini. Ok, cảm ơn Bảo đã series. Anh Bảo Đại. Cảm ơn Bảo Đại. Từ đầu cầu ở Sinh vẫn đang còn thức cùng mọi người. Trễ hơn Việt Nam một tiếng ha. Đầu cầu Hà Nội Huy Đặng thì có update gì bên cloud không Huy? Ở Đà Nẵng có cả Thành nữa. Giờ cloud của bọn em cũng gắn liền với AI rồi, đi đâu cũng cloud và AI. Thì hai bộ sản phẩm đấy thường được nhiều bên quan tâm, không chỉ những doanh nghiệp nhỏ mà ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng đã bắt đầu nghiên cứu và tìm những cái giải pháp xây dựng các sản phẩm trên cloud và kết hợp với AI. Thì hy vọng hai bộ sản phẩm đấy nó sẽ kết hợp và tạo ra một cái làn sóng mới để mọi người có thể trải nghiệm được nhiều hơn. Huy Đặng nói mới nhớ anh có một cái gọi là nếu mà mình phải so sánh giữa các large language model với nhau thì một trong những cái sức mạnh gọi là vô đối của Gemini là mình có thể access vô GCP và mình sử dụng được rất là nhiều cái trong đó, ví dụ như search database vân vân. Những cái này thì đối thủ của Gemini chưa có cho nên là mình vẫn đang sử dụng Gemini vì lý do đó. Còn trên Google Cloud thì dạo gần đây cũng bắt đầu tích hợp rất là nhiều những cái tính năng của Gemini vào trong để hỗ trợ code cũng như là hỗ trợ rất là nhiều các service trên cloud. Thì đấy cũng là một cái bước đi em thấy tích hợp được vào nó sẽ phát huy được tối đa cái sức mạnh của AI và cloud. Em có thấy ở trong comment thì đa số các bạn quan tâm về machine learning Gemini. Có bạn kêu là đang hóng Flutter. Mobile hay web có ai không? Ngọc lên tiếng. Thật ra là nếu mà mọi người để ý trên title thì mọi người sẽ thấy là anh Thành là đến từ GD Cloud, anh Bảo Đại là GDE Machine Learning, anh Huy Đặng là GD Cloud Hà Nội, và chị Châu á là Senior Analytics Engineer. Thì mọi người đều đến từ Data, Machine Learning hoặc AI hết. Khá là áp đảo ha. Thì hiện tại ở đây chỉ có mình Ngọc là làm về mảng mobile thôi. Nên là đang phải kiếm đồng binh ở trên thanh chat. Không biết là mọi người có ai đến từ những mảng như là mobile hay là web hay là những mảng khác không ha?
Mọi người có thể comment để cho Ngọc kiếm đồng minh trước khi mình bắt đầu cái phiên I.O. được không ạ? Có chị Sushi Flutter ở đầu cầu US. Em đến đây là vì fan của Woman Techmaker. Android, có bạn Pen là fan của Android kìa. Ồ, chị Ngọc cũng có nhiều fan. Cuối cùng cũng kiếm được khá đồng minh ở trên thanh chat. Bây giờ ở trên stream thì mình bị áp đảo, thì trên chat mình áp đảo lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ về công nghệ mọi người đang sử dụng được không ha? Em thì ở công ty em cũng xài Google Cloud để thiết kế cái data warehouse. React Native, Flutter. Có một cái mà chắc là để Ngọc thông báo cho mọi người thì rất là ban tổ chức cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia buổi watch party chung với GDG Việt Nam ngày hôm nay. Và để cảm ơn cái sự tham gia của mọi người á, thì đến cuối giờ thì tụi mình sẽ host một cái lucky draw nho nhỏ dựa trên cái số lượt đăng ký của mọi người trên trang BV á. Cái link đăng ký của mọi người khi mà đăng ký thì sẽ có email cho nó, và tụi mình sẽ quay số dựa trên cái thông tin đó. Thì người chiến thắng á, cái người bạn may mắn nhất á, thì bạn sẽ nhận được một chiếc áo của Build with AI đến từ GDG Việt Nam ha. Thì không biết là mọi người có phấn khích khi nghe thấy phần quà Lucky Draw này không à? Tại vì cái chiếc áo Build with AI cũng là một chiếc áo rất là hot trong cái chương trình Build with AI vừa qua. Và chương trình Build with AI vừa qua là một cái chương trình mà lần đầu tiên GDG Hồ Chí Minh cháy vé. Rất đông các bạn muốn tham gia nhưng mà tụi mình không thể nào sắp xếp đủ số lượng để cho các bạn tham gia được. Thì hy vọng là ở chương trình Google I.O. Standard sắp tới thì tụi mình cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm nồng hậu đó từ các bạn. Và tụi mình rất là muốn có sự tham gia của các bạn và đón chào các bạn tại sự kiện của GDG Hồ Chí Minh cũng như là GDG Việt Nam. Wow, hiện tại em đang thấy là mình đang có gần 100 người đang xem phiên live. Form đăng ký sẽ đóng vào lúc 0 giờ nên là bạn nào chưa đăng ký các bạn có thể tranh thủ vào page GG để mà mình đăng ký nha. Thì mình sẽ lưu thông tin lại được nha. Form đăng ký sẽ đóng vào lúc 0 giờ nữa nha mọi người. Mình còn 2 phút nữa. Thì khi mà I.O. tại Mỹ chính thức bắt đầu thì cũng sẽ là lúc form đăng ký chính thức đóng. Thì bây giờ mình còn khoảng 2 phút. Mình có thể tranh thủ để mà lụm quà. Nếu như là mình là người may mắn ngày hôm nay. Hiện tại đang có 87 bạn cú đêm. Chưa tính ban tổ chức. Rất là đông. Rất là đông. Tương tác cũng khá là cao. Okay, chắc bây giờ em xem màn hình ha. Có một bạn định tạo mail clone để tham gia chương trình của mình. Bạn Minh Hiếu. Ok, em xem màn hình nha cả nhà.
Google's ambitions in artificial intelligence. Google launches Gemini. AI is rolling out to work. And it's completely changing the way we work. You know, a lot has happened in a year. There have been new beginnings. We found new ways to find new ideas and new solutions to age-old problems. Sorry about your shirt. We dreamt of things, never too old for a treehouse. We trained for things. All right, let's go. And learned about this thing. We found new paths, took the next step, and made the big leap. Cannonball! We filled days like they were weeks, and more happened in months than has happened in years. Ooh, free eggs. Things got bigger, like way bigger. And it wasn't all just for him or for her. It was for everyone. And you know what? We're just getting started. Hi, everyone. Good morning. Welcome to Google I/O. It's great to have all of you with us. We have a few thousand developers with us here today at Shoreline. Millions more are joining virtually around the world. Thanks to everyone for being here. For those of you who haven't seen I/O before, it's basically Google's version of the Era store, but with fewer costume changes. At Google, though, we are fully in our Gemini era. You'll hear a lot about that today. Before we get into it, I want to reflect on this moment we are in. We've been investing in AI for more than a decade and innovating at every layer of the stack: research, product, infrastructure. We're going to talk about it all today. Still, we are in the very early days of the AI platform shift. We see so much opportunity ahead for creators, for developers, for startups, for everyone. Helping to drive those opportunities is what our Gemini era is all about. So let's get started. A year ago on this stage, we first shared our plans for Gemini, a frontier model built to be natively multimodal from the very beginning that could reason across text, images, video, code, and more. It's a big step in turning any input into any output, an I/O for a new generation. Since then, we introduced the first Gemini models, our most capable yet. They demonstrated state-of-the-art performance on every multimodal benchmark, and that was just the beginning. 2 months later, we introduced Gemini 1.5 Pro, delivering a big breakthrough in long context. It can run 1 million tokens in production consistently, more than any other large-scale foundation model yet. We want everyone to benefit from what Gemini can do. So we have worked quickly to share these advances with all of you. Today, more than 1.5 million developers use Gemini models across our tools. You're using it to debug code, get new insights, and to build the next generation of AI applications. We've also been bringing Gemini's breakthrough capabilities across our products in powerful ways. We'll show examples today across search, photos, workspace, Android, and more. Today, all of our 2 billion user products use Gemini. And we've introduced new experiences too, including on mobile, where people can interact with Gemini directly through the app. Now available on Android and iOS, and through Gemini Advanced, which provides access to our most capable models. Over 1 million people have signed up to try it in just 3 months, and it continues to show strong momentum.
One of the most exciting transformations with Gemini has been in Google Search. In the past year, we've answered billions of queries as part of her search generative experience. People are using it to search in entirely new ways and asking new types of questions, longer and more complex queries, even searching with photos, and getting back the best the web has to offer. We've been testing this experience outside of labs, and we are encouraged to see not only an increase in search usage, but also an increase in user satisfaction. I'm excited to announce that we'll begin launching this fully revamped experience, AI overviews, to everyone in the US this week, and we'll bring it to more countries soon. There's so much innovation happening in search. Thanks to Gemini, we can create much more powerful search experiences, including within our products. Let me show you an example in Google Photos. We launched Google Photos almost 9 years ago. Since then, people have used it to organize their most important memories. Today, that amounts to more than 6 billion photos and videos uploaded every single day. And people love using photos to search across their life. With Gemini, you're making that a whole lot easier. Say you're at a parking station ready to pay, but you can't recall your license plate number. Before, you could search photos for keywords and then scroll through years' worth of photos looking for the right one. Now, you can simply ask photos. It knows the cars that appear often, it triangulates which one is yours, and just tells you the license plate number. And Ask Photos can also help you search your memories in a deeper way. For example, you might be reminiscing about your daughter Lucia's early milestones. You can ask Photos, when did Lucia learn to swim? You can even follow up with something more complex. Show me how Lucia's swimming has progressed. Here, Gemini goes beyond a simple search, recognizing different contexts, from doing laps in the pool, to snorkeling in the ocean, to the text and dates on her swimming certificates, and Photos packages it up all together in a summary. You can really take it all in and relive amazing memories all over again. We are rolling out Ask Photos this summer with more capabilities to come. Unlocking knowledge across formats is why we built Gemini to be multimodal from the ground up. It's one model with all the modalities built in. So not only does it understand each type of input, it finds connections between them. Multimodality radically expands the questions we can ask and the answers we will get back. Long context takes this a step further, enabling us to bring in even more information. Hundreds of pages of text, hours of audio, a full hour of video, or entire code repos. Or if you want, roughly 96 Cheesecake Factory menus. For that many menus, you need a 1 million token context window, now possible with Gemini 1.5 Pro. Developers have been using it in super interesting ways. Let's take a look. I remember the announcement, the 1 million token context window, and my first reaction was, there's no way they were able to achieve this. I wanted to test its technical skills. So I uploaded a line chart. It was temperatures between like Tokyo and Berlin and how they vary across the 12 months of the year. So I got in there and I threw in the Python library that I was really struggling with. And I just asked it a simple question. And it nailed it. It could find specific references to comments in the code and specific requests that people had made and other issues that people had had, but then suggest a fix for it that related to what I was working on. I immediately tried to kind of crash it. So I took 4 or 5 research papers I had on my desktop. And it's a mind-blowing experience when you add so much text
and then you see the kind of amount of tokens you add is not even at half the capacity. It felt a little bit like Christmas because you saw things kind of peppered up to the top of your feed about like, oh, wow, I built this thing. Or, oh, it's doing this and I would have never expected. Can I shoot a video of my possessions and turn that into a searchable database? So I ran to my bookshelf and I shot a video just panning my camera along the bookshelf, and I fed the video into the model. It gave me the titles and authors of the books, even though the authors weren't visible on those book spines. And on the bookshelf, there was a squirrel nutcracker sat in front of the book, truncating the title. You could just see the word Site C, and it still guessed the correct book. The range of things you can do with that is almost unlimited. And so at that point, for me, it was just like a click, like, this is it. I thought like I had like a superpower in my hands. It was poetry. It was beautiful. I was so happy. It just, this is going to be amazing. This is going to help people. This is kind of where the future of language models are going. Personalized to you, not because you trained it to be personal to you, but personal to you because you can give it such a vast understanding of who you are. We've been rolling out Gemini 1.5 Pro with long context in preview over the last few months. We made a series of quality improvements across translation, coding, and reasoning. You'll see these updates reflected in the model starting today. I'm excited to announce that we are bringing this improved version of Gemini 1.5 Pro to all developers globally. In addition, today, Gemini 1.5 Pro with 1 million context is now directly available for consumers in Gemini Advanced and can be used across 35 languages. 1 million tokens is opening up entirely new possibilities. It's exciting, but I think we can push ourselves even further. So today, we are expanding the context window to 2 million tokens. We are making it available for developers in private preview. It's amazing to look back and see just how much progress we have made in a few months. This represents the next step on our journey towards the ultimate goal of infinite context. Okay, so far we have talked about two technical advances, multimodality and long context. Each is powerful on its own, but together they unlock deeper capabilities and more intelligence. Let's see how this comes to life with Google Workspace. People are always searching their emails in Gmail. We are working to make it much more powerful with Gemini. Let's look at how. As a parent, you want to know everything that's going on with your child's school. Okay, maybe not everything, but you want to stay informed. Gemini can help you keep up. Now we can ask Gemini to summarize all recent emails from the school. In the background, it's identifying relevant emails, even analyzing attachments like PDFs, and you get a summary of the key points and action items. So helpful. Maybe you were traveling this week and you couldn't make the PTA meeting. The recording of the meeting is an hour long. If it's from Google Meet, you can ask Gemini to give you the highlights. There's a parents group looking for volunteers. You're free that day. Of course, Gemini can draft a reply. There are countless other examples of how this can make life easier. Gemini 1.5 Pro is available today in Workspace Labs, and Aparna will share more later on. We just looked at an example with text outputs, but with a multimodal model, we can do so much more. To show you an early demo of an audio output in Notebook LM, here's Josh. Hey everyone. Last year at I/O, we introduced Notebook LM, a research and writing tool grounded in the information you give it. Since then, we've seen a lot of momentum with students and teachers using it. And today, Gemini 1.5 Pro is coming to Notebook LM, and it's great.
Let me show you. So here we are in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger son, and I've added some of his science worksheets, a few slide decks from his teacher, and even an open source textbook full of charts and diagrams. With 1.5 Pro, it instantly creates this notebook guide with a helpful summary and can generate a study guide, an FAQ, or even quizzes. But for my son, Jimmy, he really learns best when he can listen to something. So we've prototyped a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics, force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy, that's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. Pretty cool, right? I gotta say, the first time my son heard this, you should have seen how big his eyes got because he was gripped. They were talking to him. He was learning science through the example of basketball, his favorite sport. Now, what's interesting is under the hood, you saw that Gemini had used some of the concepts of gravity, Sir Isaac Newton, but nothing in there was about basketball. It connected the dots and created that age-appropriate example for him. And this is what's becoming possible with the power of Gemini. You can give it lots of information in any format, and it can be transformed in a way that's personalized and interactive for you. Back to you, Sundar. Thanks, George. The demo shows the real opportunity with multimodality. Soon you'll be able to mix and match inputs and outputs. This is what we mean when we say it's an I/O for a new generation. And I can see you all out there thinking about the possibilities. But what if we could go even further? That's one of the opportunities we see with AI agents. Let me take a step back and explain what I mean by that. I think about them as intelligent systems that show reasoning, planning, and memory, are able to think multiple steps ahead, work across software and systems, all to get something done on your behalf, and most importantly, under your supervision. We are still in the early days, and you'll see glimpses of our approach throughout the day. But let me show you the kinds of use cases we are working hard to solve. Let's start with shopping. It's pretty fun to shop for shoes, and a lot less fun to return them when they don't fit. Imagine if Gemini could do all the steps for you, searching your inbox for the receipt, locating the order number from your email, filling out a return form, and even scheduling a pickup. That's much easier, right? Let's take another example that's a bit more complex. Say you just moved to Chicago. You can imagine Gemini and Chrome working together to help you do a number of things to get ready, organizing, reasoning, synthesizing on your behalf. For example, you will want to explore the city and find services nearby, from dry cleaners to dog walkers. You'll have to update your new address across dozens of websites. Gemini can work across these tasks and will prompt you for more information when needed, so you're always in control.
That part is really important as we prototype these experiences. We are thinking hard about how to do it in a way that's private, secure, and works for everyone. These are simple use cases, but they give you a good sense of the types of problems we want to solve by building intelligent systems that think ahead, reason, and plan all on your behalf. The power of Gemini with multimodality, long context, and agents brings us closer to our ultimate goal, making AI helpful for everyone. We see this as how we will make the most progress against our mission, organizing the world's information across every input, making it accessible via any output, and combining the world's information with the information in your world in a way that's truly useful for you. To fully realize the benefits of AI, we'll continue to break new ground. Google DeepMind is hard at work. To share more, please welcome for the first time on the I/O stage, Sir Demis. Thanks, Sundar. It's so great to be here. Ever since I was a kid playing chess for the England junior team, I've been thinking about the nature of intelligence. I was captivated by the idea of a computer that could think like a person. It's ultimately why I became a programmer and studied neuroscience. I co-founded DeepMind in 2010 with the goal of one day building AGI, Artificial General Intelligence, a system that has human-level cognitive capabilities. I've always believed that if we could build this technology responsibly, its impact would be truly profound and it could benefit humanity in incredible ways. Last year, we reached a milestone on that path when we formed Google DeepMind, combining AI talent from across the company into one super unit. Since then, we've built AI systems that can do an amazing range of things, from turning language and vision into action for robots, navigating complex virtual 3D environments, solving Olympiad-level math problems, and even discovering thousands of new materials. Just last week, we announced our next-generation AlphaFold model. It can predict the structure and interactions of nearly all of life's molecules, including how proteins interact with strands of DNA and RNA. This will accelerate vitally important biological and medical research from disease understanding to drug discovery. And all of this was made possible with the best infrastructure for the AI era, including our highly optimized tensor processing units. At the center of our efforts is our Gemini model. It's built up from the ground up to be natively multimodal because that's how we interact with and understand the world around us. We've built a variety of models for different use cases. You've seen how powerful Gemini 1.5 Pro is, but we also know from user feedback that some applications need lower latency and a lower cost to serve. So today, we're introducing Gemini 1.5 Flash. Flash is a lighter weight model compared to Pro. It's designed to be fast and cost-efficient to serve at scale, while still featuring multimodal reasoning capabilities and breakthrough long context. Flash is optimized for tasks where low latency and efficiency matter most. Starting today, you can use 1.5 Flash and 1.5 Pro with up to 1 million tokens in Google AI Studio and Vertex AI. And developers can sign up to try 2 million tokens. We're so excited to see what all of you will create with it. And you'll hear a little more about Flash later on from Josh. We're very excited by the progress we've made so far with our family of Gemini models, but we're always striving to push the state of the art even further. At any one time, we have many different models in training, and we use our very large and powerful ones to help teach and train our production-ready models. Together with user feedback, this cutting-edge research will help us to build amazing new products for billions of people. For example, in December, we shared a glimpse into the future of how people would interact with multimodal AI, and how this would end up powering a new set of transformative experiences.
Today, we have some exciting new progress to share about the future of AI assistants that we're calling Project Astra. For a long time, we've wanted to build a universal AI agent that can be truly helpful in everyday life. Our work making this vision a reality goes back many years. It's why we made Gemini multimodal from the very beginning. An agent like this has to understand and respond to our complex and dynamic world just like we do. It would need to take in and remember what it sees so it can understand context and take action. And it would have to be proactive, teachable, and personal, so you can talk to it naturally without lag or delay. While we've made some great strides in developing AI systems that can understand multimodal information, getting response time down to something conversational is a difficult engineering challenge. Building on our Gemini model, we've developed agents that can process information faster by continuously encoding video frames, combining the video and speech input into a timeline of events, and caching this for efficient recall. We've also enhanced how they sound with a wider range of intonations. These agents better understand the context you're in and can respond quickly in conversation, making the pace and quality of interaction feel much more natural. Here's a video of our prototype, which you'll see has two parts. Each part was captured in a single take in real time. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Quá kinh khủng. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. I think you'll agree it's amazing to see how far AI has come, especially when it comes to spatial understanding, video processing, and memory. It's easy to envisage a future where you can have an expert assistant by your side through your phone or new exciting form factors like glasses. Some of these agent capabilities will come to Google products like Gemini app later this year. For those of you on site today, you can try out a live demo version of this experience in the AI sandbox area. Next, let's take a look at how our innovations are helping people bring new creative ideas to life. Today, we're introducing a series of updates across our generative media tools with new models covering image, music, and video. Over the past year, we've been enhancing quality, improving safety, and increasing access. To help tell this story, here's Doug.
Thanks, Demis. Over the past few months, we've been working hard to build a new image generation model from the ground up, with stronger evaluations, extensive red teaming, and state-of-the-art watermarking with SynthID. Today, I'm so excited to introduce Imagen 3. It's our most capable image generation model yet. Imagen 3 is more photorealistic. You can literally count the whiskers on its snout, with richer details, like this incredible sunlight in the shot, and fewer visual artifacts or distorted images. It understands prompts written the way people write. The more creative and detailed you are, the better. And Imagen 3 remembers to incorporate small details, like the wildflowers or small blue bird in this longer prompt. Plus, this is our best model yet for rendering text, which has been a challenge for image generation models. In side-by-side comparisons, independent evaluators preferred Imagen 3 over other popular image generation models. In sum, Imagen 3 is our highest quality image generation model so far. You can sign up today to try Imagen 3 in ImageFX, part of our suite of AI tools at labs.google. And it'll be coming soon to developers and enterprise customers in Vertex AI. Another area full of creative possibility is generative music. I've been working in this space for over 20 years, and this is by far the most exciting year of my career. We're exploring ways of working with artists to expand their creativity with AI. Together with YouTube, we've been building Music AI Sandbox, a suite of professional music AI tools that can create new instrumental sections from scratch, transfer styles between tracks, and more. To help us design and test them, we've been working closely with incredible musicians, songwriters, and producers. Some of them made even entirely new songs in ways that would have not been possible without these tools. Let's hear from some of the artists we've been working with. I'm gonna put this right back into the Music AI tool, the same boom, 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 boom. What happens if Haiti meets Brazil? Dude, I have no clue what's about to be spread out. This is what excites me. As a hip-hop producer, we dug in the crates. We playing these vinyls, and the part where there's no vocal, we pull it, we sample it, and we create an entire song around that. So right now, we digging in the infinite crate. It's endless. Where I found the AI really useful for me, this way to like fill in the sparser sort of elements of my loops. Okay, let's try bongos. We're gonna put viola. We're gonna put rhythmic clapping, and we're gonna see what happens there. Woo! And it makes it sound, ironically, at the end of the day, a little more human. So then this is entirely Google's loops right here. These are gloops. It's like having like this weird friend that's just like, try this, try that. And then you're like, oh, okay. Yeah, no, that's pretty dope. Grouping up, I said a grouping, grouping up, I said go up. The tools are capable of speeding up the process of what's in my head, getting it out. You're able to move light speed with your creativity. This is amazing. That right there? I think this really shows what's possible when we work with the artist community on the future of music. You can find some brand new songs from these acclaimed artists and songwriters on their YouTube channels now. There's one more area I'm really excited to share with you. Our teams have made some incredible progress in generative video. Today, I'm excited to announce our newest, most capable generative video model called Veo. Veo creates high-quality 1080p videos from text, image, and video prompts. It can capture the details of your instructions in different visual and cinematic styles. You can prompt for things like aerial shots of a landscape or a time-lapse, and further edit your videos using additional prompts. You can use Veo in our new experimental tool called VideoFX. We're exploring features like storyboarding and generating longer scenes. Veo gives you unprecedented creative control. Techniques for generating static images have come a long way,
But generating video is a different challenge altogether. Not only is it important to understand where an object or subject should be in space, it needs to maintain this consistency over time, just like the car in this video. Veo builds upon years of our pioneering generative video model work, including GQN, Phenaki, Walt, Video Poet, Lumiere, and much more. We combine the best of these architectures and techniques to improve consistency, quality, and output resolution. To see what Veo can do, we put it in the hands of an amazing filmmaker. Let's take a look. Well, I've been interested in AI for a couple of years now. We got in contact with some of the people at Google, and they had been working on something of their own. So we're all meeting here at Gilgal Farms to make a short film. The core technology is Google DeepMind's generative video model that has been trained to convert input text into output video. It looks good. We are able to bring ideas to life that were otherwise not possible. We can visualize things on a timescale that's 10 or 100 times faster than before. When you're shooting, you can't really iterate as much as you wish. And so we've been hearing that feedback is that it allows for like more optionality, more iteration, more improvisation. But that's what's cool about it. It's like you can make a mistake faster. That's all you really want at the end of the day. At least in art, it's just to make mistakes fast. So using Gemini's multimodal capabilities to optimize the model training process, Veo is able to better capture the nuance from prompts. So this includes cinematic techniques and visual effects, giving you total creative control. Everybody's going to become a director, and everybody should be a director. Because at the heart of all of this is just storytelling. The closer we are to being able to tell each other our stories, the more we'll understand each other. These models are really enabling us to be more creative and to share that creativity with each other. Over the coming weeks, some of these features will be available to select creators through video effects at labs.google, and the wait list is open now. Of course, these advances in generative video go beyond the beautiful visuals you've seen today. By teaching future AI models how to solve problems creatively, or in effect, simulate the physics of our world, we can build more useful systems that can help people communicate in new ways, and thereby advance the frontiers of AI. When we first began this journey to build AI more than 15 years ago, we knew that one day it would change everything. Now that time is here, and we continue to be amazed by the progress we see and inspired by the advances still to come on the path to AGI. Thanks, and back to you, Sundar. Thanks, Thomas. A huge amount of innovation is happening at Google DeepMind. It's amazing how much progress we have made in a year. Training state-of-the-art models requires a lot of computing power. Industry demand for ML compute has grown by a factor of 1 million in the last 6 years. And every year it increases tenfold. Google was built for this. For 25 years, we have invested in world-class technical infrastructure. From the cutting-edge hardware that powers search to our custom tensor processing units that power our AI advances. Gemini was trained and served entirely on our 4th and 5th generation TPUs. And other leading AI companies like Anthropic have trained their models on TPUs as well. Today, we are excited to announce the 6th generation of TPUs called Trillium. Trillium delivers a 4.7x improvement in compute performance per chip over the previous generation. It's our most efficient and performant TPU today. We'll make Trillium available to our cloud customers in late 2024. Alongside our TPUs, we are proud to offer CPUs and GPUs to support any workload. That includes the new Axion processors we announced last month, our first custom ARM-based CPU with industry-leading performance and energy efficiency.
We're also proud to be one of the first cloud providers to offer NVIDIA's cutting-edge Blackwell GPUs available in early 2025. We are fortunate to have a long-standing partnership with NVIDIA, excited to bring Blackwell's capabilities to our customers. Chips are a foundational part of our integrated end-to-end system, from performance-optimized hardware and open software to flexible consumption models. This all comes together in our AI hypercomputer, a groundbreaking supercomputer architecture. Businesses and developers are using it to tackle more complex challenges with more than twice the efficiency relative to just buying the raw hardware and chips. Our AI hypercomputer advancements are made possible in part because of our approach to liquid cooling in our data centers. We've been doing this for nearly a decade, long before it became state-of-the-art for the industry. And today, our total deployed fleet capacity for liquid cooling systems is nearly 1 gigawatt and growing. That's close to 70 times the capacity of any other fleet. Underlying this is the sheer scale of our network, which connects our infrastructure globally. Our network spans more than 2 million miles of terrestrial and subsea fiber, over 10 times the reach of the next leading cloud provider. We'll keep making the investments necessary to advance AI innovation and deliver state-of-the-art capabilities. And one of our greatest areas of investment and innovation is in our founding product, Search. 25 years ago, we created Search to help people make sense of the waves of information moving online. With each platform shift, we have delivered breakthroughs to help answer your questions better. On mobile, we unlocked new types of questions and answers using better context, location awareness, and real-time information. With advances in natural language understanding and computer vision, we enable new ways to search with your voice, or a hum to find your new favorite song, or an image of that flower you saw on your walk. Now you can even circle to search those cool new shoes you might want to buy. Go for it. You can always return them later. Of course, search in the Gemini era will take this to a whole new level. Combining our infrastructure strengths, the latest AI capabilities, our high bar for information quality, our decades of experience connecting you to the richness of the web, the result is a product that does the work for you. Google Search is generative AI at the scale of human curiosity, and it's our most exciting chapter of Search yet. To tell you more, here's Liz. Thanks, Sundar. With each of these platform shifts, we haven't just adapted. We've expanded what's possible with Google Search. And now, with generative AI, Search will do more for you than you ever imagined. So whatever's on your mind, and whatever you need to get done, just ask. And Google will do the Googling for you. All the advancements you'll see today are made possible by a new Gemini model, customized for Google Search. What really sets this apart is our three unique strengths. First, our real-time information with over 1 trillion facts about people, places, and things. Second, our unparalleled ranking and quality systems, trusted for decades to get you the very best of the web. And third, the power of Gemini, which unlocks new agentive capabilities right in Search. By bringing these three things all together, we're able to dramatically expand what's possible with Google Search. Yet again, this is Search in the Gemini era. So let's dig in. You've heard today about AI overviews and how helpful people are finding them. With AI overviews, Google does the work for you. Instead of piecing together all the information yourself, you can ask your question. And as you see here, you can get an answer instantly, complete with a range of perspectives and links to dive deeper. As Sundar shared,
AI overviews will begin rolling out to everyone in the US starting today, with more countries soon. And by the end of the year, AI overviews will come to over 1 billion people in Google Search. But this is just the first step. We're making AI overviews even more helpful for your most complex questions, the types that are really more like 10 questions in one. You can ask your entire question with all its sub-questions and get an AI overview in seconds. To make this possible, we're introducing multi-step reasoning in Google Search, so Google can do the researching for you. For example, let's say you've been trying to get into yoga and Pilates. Finding the right studio can take a lot of research. There's so many factors you need to consider. Soon you'll be able to ask Search to find the best yoga or Pilates studios in Boston and show you details on their inter-offers and the walking time from Beacon Hill. As you can see here, Google gets to work for you, finding the most relevant information and bringing it together into your AI overview. You get some studios with great ratings and their introductory offers. And you can see the distance for each. Like this one, it's just a 10-minute walk away. Right below, you see where they're located, laid out visually. And you've got all this from just a single search. Under the hood, our custom Gemini model acts as your AI agent, using what we call multi-step reasoning. It breaks your bigger question down into all its parts, and it figures out which problems it needs to solve and in what order. And thanks to our real-time info and ranking expertise, it reasons using the highest quality information out there. So since you're asking about places, it taps into Google's index of information about the real world, with over 250 million places and updated in real time, including their ratings, reviews, business hours, and more. Research that might have taken you minutes or even hours, Google can now do on your behalf in just seconds. Next, let me show you another way multi-step reasoning in Google Search can make your life that much easier. Take planning, for example. Dreaming up trips and meal plans can be fun, but doing the work of actually figuring it all out? No, thank you. With Gemini and Search, Google does the planning with you. Planning is really hard for AI to get right. It's the type of problem that takes advanced reasoning and logic. After all, if you're meal planning, you probably don't want mac and cheese for breakfast, lunch, and dinner. Okay, my kids might, but say you're looking for a bit more variety. Now you can ask Search to create a 3-day meal plan for a group that's easy to prepare. And here you get a plan with a wide range of recipes from across the web. This one for overnight oats looks particularly interesting. And you can easily head over to the website to learn how to prepare them. If you want to get more veggies in, you can simply ask Search to swap in a vegetarian dish. And just like that, Search customizes your meal plan. And you can export your meal plan or get the ingredients as a list just by tapping here. Looking ahead, you can imagine asking Google to add everything to your preferred shopping cart. Then we're really cooking. These planning capabilities mean Search will be able to help plan everything from meals and trips to parties, dates, workout routines, and more. So you can get all the fun of planning without any of the hassle. You've seen how Google Search can help with increasingly complex questions and planning. But what about all those times when you don't know exactly what to ask and you need some help brainstorming? When you come to search for ideas, you'll get more than an AI-generated answer. You'll get an entire AI-organized page, custom built for you and your question. Say you're heading to Dallas to celebrate your anniversary, and you're looking for the perfect restaurant. What you get here breaks AI out of the box, and it brings it to the whole page. Our Gemini model uncovers the most interesting angles for you to explore and organizes these results into these helpful clusters. Like you might never have considered restaurants with live music or ones with historic charm. Our model even uses contextual factors like the time of the year. So since it's warm in Dallas, you can get rooftop patios as an idea. And it pulls everything together into a dynamic whole page experience.
You'll start to see this new AI-organized search results page when you look for inspiration, starting with dining and recipes and coming to movies, music, books, hotels, shopping, and more. Today, you've seen how you can bring any question to search, and Google takes the work out of searching. But your questions aren't limited to words in a text box, and sometimes even that picture can't tell the whole story. Earlier, Demis showed you our latest advancements in video understanding, and I'm really excited to share that soon you'll be able to ask questions with video right in Google Search. Let me introduce Rose to show you this in a live demo. Thank you, Liz. I have always run a record player, and I got this one and some vinyls at a yard sale recently. But when I go to play it, this thing keeps sliding off. I have no idea how to fix it or where to even start. Before, I would have pieced together a bunch of searches to try to figure this out. Like, what make is this record player? What's the model? And what is this thing actually called? But now, I can just ask with a video. So let's try it. Let's do a live demo. I'm going to take a video and ask Google, why will this not stay in place? And in a near instant, Google gives me an AI overview. I get some reasons this might be happening and steps I can take to troubleshoot. So looks like first, this is called a tone arm. Very helpful. And it looks like it may be unbalanced, and there's some really helpful steps here. And I love that because I'm new to all this, I can check out this helpful link from Audio Technica to learn even more. So that was pretty quick. Yay! Let me walk you through what just happened. Thanks to a combination of our state-of-the-art speech models, our deep visual understanding, and our custom Gemini model, Search was able to understand the question I asked out loud, break down the video frame by frame. Each frame was fed into Gemini's long context window you heard about earlier today. So Search could then pinpoint the exact make and model of my record player and make sense of the motion across frames to identify the tone arm was drifting. Search fanned out and combed the web to find relevant insights from articles, forums, videos, and more. And it stitched all of this together into my AI overview. The result was music to my ears. Back to you, Liz. Everything you saw today is just a glimpse of how we're reimagining Google Search in the Gemini era. We're taking the very best of what makes Google, Google. All the reasons why billions of people turn to Google Search and have relied on us for decades. And we're bringing in the power of Gemini's agentive capabilities. So Google will do the searching, the researching, the planning, the brainstorming, and so much more. All you need to do is just ask. You'll start to see these features rolling out in Search in the coming weeks. Opt into Search Labs to be among the first to try them out. Now let's take a look at how this all comes together in Google Search this year. I got that swagger, I got the feel, I got that new thing. I got that extra, got the real deal. When I just do my thing, do my thing, do my thing. I got that hustle, that straight up swing. I got that new thing. Do my thing, do my thing. Do my thing.
Why is the lever not moving all the way? Yes, I do. Yes, I do. I got the new stuff. I got the new stuff. No, 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 no. I got the new stuff. I got the new stuff. I got the new stuff. Since last May, we've been hard at work making Gemini for Workspace even more helpful for businesses and consumers across the world. Tens of thousands of customers have been using Help Me Write, Help Me Visualize, Help Me Organize since we launched. And now we're really excited that the new Gemini-powered side panel will be generally available next month. One of our customers is a local favorite right here in California, Sports Basement. They rolled out Gemini for Workspace to the organization, and this has helped improve the productivity of their customer support team by more than 30%. Customers love how Gemini grows participation in meetings with automatic language detection and real-time captions now expanding to 68 languages. We are really excited about what Gemini 1.5 Pro unlocks for Workspace and AI Premium customers. Let me start by showing you 3 new capabilities coming to Gmail Mobile. This is my Gmail account. Okay, there's an email up top from my husband. Help me sort out the roof repair thing, please. Now, we've been trying to find a contractor to fix our roof. And with work travel, I have clearly dropped the ball. It looks like there's an email thread on this with lots of emails that I haven't read. And luckily for me, I can simply tap the summarize option up top and skip reading this long back and forth. Now, Gemini pulls up this helpful mobile card as an overlay. And this is where I can read a nice summary of all the salient information that I need to know. So I see here that we have a quote from Jeff at Green Roofing, and he's ready to start. Now, I know we had other bids, and I don't remember the details. Previously, I would have had to do a number of searches in Gmail and then remember and compare information across different emails. Now, I can simply type out my question right here in the mobile card and say something like, compare my roof repair bids by price and availability. This new Q&A feature makes it so easy to get quick answers on anything in my inbox. For example, when are my shoes arriving, or what time do doors open for the Knicks game, without having to first search Gmail, then open the email, and then look for the specific information and attachments, and so on. Anyway, back to my roof. It looks like Gemini has found details that I got from 2 other contractors in completely different email threads, and I have this really nicely organized summary, and I can do a quick comparison. So it seems like Jeff's quote was right in the middle, and he can start immediately, so Green Roofing it is. I'll open that last email from Jeff and confirm the project. And look at that. I see some suggested replies from Gemini. Now, what is really, really neat about this evolution of Smart Reply is that it's contextual. Gemini understood the back and forth in that thread and that Jeff was ready to start, so offers me a few customized options based on that context. So, here I see I have decline the service, suggest a new time. I'll choose proceed and confirm time. I can even see a preview of the full reply simply by long pressing. This looks reasonable, so I'll hit send. These new capabilities in Gemini and Gmail will start rolling out this month to Labs users.
Okay, so one of the really neat things about workspace apps like Gmail, Drive, Docs, Calendar is how well they work together. And in our daily lives, we often have information that flows from one app to another, like, say, adding a calendar entry from Gmail or creating reminders from a spreadsheet tracker. But what if Gemini could make these journeys totally seamless? Perhaps even automate them for you entirely. So let me show you what I mean with a real-life example. My sister is a self-employed photographer, and her inbox is full of appointment bookings, receipts, client feedback on photos, and so much more. Now, if you're a freelancer or a small business, you really want to focus on your craft and not on bookkeeping and logistics. So let's go to her inbox and take a look. Lots of unread emails. Let's click on the first one. It's got a PDF that's an attachment from a hotel as a receipt, and I see a suggestion in the side panel. Help me organize and track my receipts. Let's click on this prompt. The side panel now will show me more details about what that really means. And as you can see, there's 2 steps here. Step 1, create a Drive folder and put this receipt and 37 others it's found into that folder. Makes sense. Step 2, extract the relevant information from those receipts in that folder into a new spreadsheet. Now, this sounds useful. Why not? I also have the option to edit these actions or just hit OK. So let's hit OK. Gemini will now complete the 2 steps described above, and this is where it gets even better. Gemini offers you the option to automate this so that this particular workflow is run on all future emails, keeping your Drive folder and expense sheet up to date with no effort from you. Now, we know that creating a complex spreadsheet like this can be daunting for most people. But with this automation, Gemini does the hard work of extracting all the right information from all the files and in that folder and generates this sheet for you. So let's take a look. Okay, it's super well organized, and it even has a category for expense type. Now, we have this sheet. Things can get even more fun. We can ask Gemini questions. Questions like, show me where the money is spent. Gemini not only analyzes the data from the sheet, but also creates a nice visual to help me see the complete breakdown by category. And you can imagine how this extends to all sorts of use cases in your inbox, like travel expenses, shopping, remodeling projects, you name it. All of that information in Gmail can be put to good use and help you work, plan, and play better. Now, this particular, I know. This particular ability to organize your attachments in Drive and generate a sheet and do data analysis via Q&A will be rolling out to Labs users this September. And it's just one of the many automations that we're working on in Workspace. Workspace in the Gemini era will continue to unlock new ways of getting things done. We're building advanced agentive experiences, including customizing how you use Gemini. Now, as we look to 2025 and beyond, we're exploring entirely new ways of working with AI. Now, with Gemini, you have an AI-powered assistant always at your side. But what if you could expand how you interact with AI? For example, when we work with other people, we mention them in comments in docs, or we send them emails, we have group chats with them, etc. And it's not just how we collaborate with each other, but we each have a specific role to play in the team. And as the team works together, we build a set of collective experiences and context to learn from each other. We have the combined set of skills to draw from when we need help. So how could we introduce AI into this mix and build on this shared expertise? Well, here's one way. We're prototyping a virtual Gemini-powered teammate. This teammate has an identity, a workspace account, along with a specific role and objective.
Let me bring Tony up to show you what I mean. Hey, Tony. Hey, Aparna. Hey, everyone. Okay, so let me start by showing you how we set up this virtual teammate. As you can see, the teammate has his very own account, and we can go ahead and give it a name. We'll do something fun like Chip. Chip's been given a specific job role with a set of descriptions on how to be helpful for the team. You can see that here. And some of the jobs are to monitor and track projects. We've listed a few out, to organize information and provide context, and a few more things. Now that we've configured our virtual teammate, let's go ahead and see Chip in action. To do that, I'll switch us over here to Google Chat. First, when planning for an event like I/O, we have a ton of chat rooms for various purposes. Luckily for me, Chip is in all of them. To quickly catch up, I might ask a question like, anyone know if our I/O storyboards are approved? Because we've instructed Chip to track this project, Chip searches across all the conversations and knows to respond with an answer. There it is. Simple, but very helpful. Now, as the team adds Chip to more group chats, more files, more email threads, Chip builds a collective memory of our work together. Let's look at an example. To show you, I'll switch over to a different room. How about Project Sapphire over here? And here we are discussing a product release coming up. And as usual, many pieces are still in flight. So I can go ahead and ask, are we on track for launch? Chip gets to work not only searching through everything it has access to, but also synthesizing what's found and coming back with an up-to-date response. There it is. A clear timeline, a nice summary, and notice even in this first message here, Chip flags a potential issue the team should be aware of. Because we're in a group space, everyone can follow along, anyone can jump in at any time, as you see someone just did, asking Chip to help create a doc to help address the issue. A task like this could take me hours, dozens of hours. Chip can get it all done in just a few minutes, sending the doc over right when it's ready. And so much of this practical helpfulness comes from how we've customized Chip to our team's needs and how seamlessly this AI is integrated directly into where we're already working. Back to you, Aparna. Thank you, Tony. Now, I can imagine a number of different types of virtual teammates configured by businesses to help them do what they need. Now, we have a lot of work to do to figure out how to bring these agentive experiences like virtual teammates into Workspace, including enabling third parties to make their very own versions of Chip. We're excited about where this is headed, so stay tuned. And as Gemini and its capabilities continue to evolve, we're diligently bringing that power directly into Workspace to make all our users more productive and creative, both at home and at work. And now, over to Sissy to tell you more about Gemini app. Our vision for the Gemini app is to be the most helpful personal AI assistant by giving you direct access to Google's latest AI models. Gemini can help you learn, create, code, and anything else you can imagine. And over the past year, Gemini has put Google's AI in the hands of millions of people with experiences designed for your phone and the web. We also launched Gemini Advanced, our premium subscription for access to the latest AI innovations from Google. Today, we'll show you how Gemini is delivering our most intelligent AI experience. Let's start with the Gemini app, which is redefining how we interact with AI. It's natively multimodal, so you can use text, voice, or your phone's camera to express yourself naturally. And this summer, you can have an in-depth conversation with Gemini using your voice. We're calling this new experience Live. Using Google's latest speech models, Gemini can better understand you and answer naturally.
You can even interrupt while Gemini is responding, and it will adapt to your speech patterns. And this is just the beginning. We're excited to bring the speed gains and video understanding capabilities from Project Astra to the Gemini app. When you go live, you'll be able to open your camera so Gemini can see what you see and respond to your surroundings in real time. Now, the way I use Gemini isn't the way you use Gemini. So we're rolling out a new feature that lets you customize it for your own needs and create personal experts on any topic you want. We're calling these gems. They're really simple to set up. Just tap to create a gem, write your instructions once, and come back whenever you need it. For example, here's a gem that I created that acts as a personal writing coach. It specializes in short stories with mysterious twists, and it even builds on the story drafts in my Google Drive. I call it the cliffhanger curator. Now, gems are a great time saver when you have specific ways that you want to interact with Gemini again and again. Gems will roll out in the coming months, and our trusted testers are already finding so many creative ways to put them to use. They can act as your yoga bestie, your personal sous chef, a brainy calculus tutor, a peer reviewer for your code, and so much more. Next, I'll show you how Gemini is taking a step closer to being a true AI assistant by planning and taking actions for you. Now, we all know that chatbots can give you ideas for your next vacation, but there's a lot more that goes into planning a great trip. It requires reasoning that considers space-time logistics and the intelligence to prioritize and make decisions. That reasoning and intelligence all come together in the new trip planning experience in Gemini Advanced. Now, it all starts with a prompt. Okay, so here we go. We're going to Miami. My son loves art, my husband loves seafood, and our flight and hotel details are already in my Gmail inbox. Now, there's a lot going on in that prompt. Everyone has their own things that they want to do. To make sense of these variables, Gemini starts by gathering all kinds of information from search and helpful extensions like Maps and Gmail. It uses that data to create a dynamic graph of possible travel options, taking into account all of my priorities and constraints. The end result is a personalized vacation plan presented in Gemini's new dynamic UI. Now, based on my flight information, Gemini knows that I need a 2.5-day itinerary. And you can see how Gemini uses spatial data to make decisions. Our flight lands in the late afternoon, so Gemini skips a big activity that day and finds a highly rated seafood restaurant close to our hotel. Now, on Sunday, we have a jam-packed day. I like these recommendations, but my family likes to sleep in. So I tap to change the start time, and just like that, Gemini adjusted my itinerary for the rest of the trip. It moved our walking tour to the next day and added lunch options near the Street Art Museum to make the most of our Sunday afternoon. This looks great. It would have taken me hours of work, checking multiple sources, figuring out schedules, and Gemini did this in a fraction of the time. This new trip planning experience will be rolling out to Gemini Advanced this summer, just in time to help you plan your own Labor Day weekend. All right, we saved the best for last. You heard Sundar say earlier that starting today, Gemini Advanced subscribers get access to Gemini 1.5 Pro with 1 million tokens. That is the longest context window of any chatbot in the world. It unlocks incredible new potential in AI, so you can tackle complex problems that were previously unimaginable. You can upload a PDF up to 1,500 pages long, or multiple files to get insights across a project. And soon you can upload as much as
30,000 lines of code, or even an hour-long video. Gemini Advanced is the only chatbot that lets you process this amount of information. Now, just imagine how useful this will be for students. Let's say you've spent months on your thesis and you could really use a fresh perspective. You can upload your entire thesis, your sources, your notes, your research, and soon interview audio recordings and videos too. So Gemini has all of this context to give you actionable advice. It can dissect your main points, identify improvements, and even role play as your professor. So you can feel confident in your work. And check out what Gemini Advanced can do with your spreadsheets, with the new data analysis feature launching in the coming weeks. Maybe you have a side hustle selling handcrafted products, but you're a better artist than accountant, and it's really hard to understand which products are worth your time. Simply upload all of your spreadsheets and ask Gemini to visualize your earnings and help you understand your profit. Gemini goes to work calculating your returns and pulling its analysis together into a single chart so you can easily understand which products are really paying off. Now, behind the scenes, Gemini writes custom Python code to crunch these numbers. And of course, your files are not used to train our models. Oh, and just one more thing. Later this year, we'll be doubling the long context window to 2 million tokens. We absolutely can't wait for you to try all of this for yourself. Gemini is continuing to evolve and improve at a breakthrough pace. We're making Gemini more multimodal, more agentive, and more intelligent, with the capacity to process the most information of any chatbot in the world. And as you heard earlier, we're also expanding Gemini Advanced to over 35 supported languages available today. But of course, what makes Gemini so compelling is how easy it is to do just about anything you want with a simple prompt. Let's take a look. Enter a prompt here. Okay, can't be that hard. How about generate an image of a cat playing guitar? Is that how it works? Am I doing AI? Yeah, it just does whatever you type. What a last-minute gift ideas you can make with arts and crafts. Plan a workout routine to get bigger calves. Help me think of titles for my tell-all memoir. What's something smart I can say about Renoir? Generate another image of a cat playing guitar. If a girl calls me a snack, how do I reply? Yeah, that's how it works. You're doing AI. Make this email sound more professional before I hit send. What's a good excuse to cancel dinner with my friends? We're literally sitting right here. There's no wrong way to prompt. Yeah, you're doing it. There's no wrong way to prompt. Just whatever you type. Just prompt your prompt in the prompt bar. Or just generate an image of a cat playing guitar. You know I can do other stuff, right? Hi, everyone. It's great to be back at Google I/O. Today, you've seen how AI is transforming our products across Gemini, Search, Workspace, and more. We're bringing all these innovations right onto your Android phone. And we're going even further to make Android the best place to experience Google AI. This new era of AI is a profound opportunity to make smartphones truly smart. Our phones have come a long way in a short time, but if you think about it, it's been years since the user experience has fundamentally transformed. This is a once-in-a-generation moment to reinvent what phones can do. So we've embarked on a multi-year journey to reimagine Android with AI at the core. And it starts with 3 breakthroughs you'll see this year. First, we're putting AI-powered search right at your fingertips, creating entirely new ways to get the answers you need. Second, Gemini is becoming your new AI assistant on Android.
there to help you anytime. And third, we're harnessing on-device AI to unlock new experiences that work as fast as you do while keeping your sensitive data private. Let's start with AI-powered search. Earlier this year, we took an important first step at Samsung Unpacked by introducing Circle to Search. It brings the best of search directly into the user experience, so you can go deeper on anything you see on your phone without switching apps. Fashionistas are finding the perfect shoes, home chefs are discovering new ingredients, and with our latest update, it's never been easier to translate whatever's on your screen, like a social post in another language. And there are even more ways Circle to Search can help. One thing we've heard from students is that they're doing more of their schoolwork directly on their phones and tablets. So we thought, could Circle to Search be your perfect study buddy? Let's say my son needs help with a tricky physics word problem, like this one. My first thought is, oh boy, it's been a while since I've thought about kinematics. If he's stumped on this question, instead of putting me on the spot, he can circle the exact part he's stuck on and get step-by-step instructions, right where he's already doing the work. Ah, of course, final velocity equals initial velocity plus acceleration times elapsed time. Right. I was just about to say that. Seriously, though, I love how it shows how to solve the problem, not just the answer. This new capability is available today. And later this year, Circle to Search will be able to tackle more complex problems involving symbolic formulas, diagrams, graphs, and more. Circle to Search is only on Android. It's available on more than 100 million devices today, and we're on track to double that by the end of the year. You've already heard from Sissy about the incredible updates coming to the Gemini app. On Android, Gemini is so much more. It's becoming a foundational part of the Android experience. Here's Dave to share more. Hey everyone. A couple of months ago, we launched Gemini on Android. And like Circle to Search, Gemini works at the system level. So instead of going to a separate app, I can bring Gemini right to what I'm doing. Now, we're making Gemini context aware, so it can anticipate what you're trying to do and provide more helpful suggestions in the moment. In other words, to be a more helpful assistant. So let me show you how this works. And I have my shiny new Pixel 8a here to help me. So my friend Pete is asking if I want to play pickleball this weekend. And I know how to play tennis, sort of. I had to say that for the demo. But I'm new to this pickleball thing. So I'm going to reply and try to be funny. And I'll say, is that like tennis, but with pickles? This will be actually a lot funnier with a meme. So let me bring up Gemini to help with that. And I'll say, create image of tennis with pickles. Now, one new thing you'll notice is that the Gemini window now hovers in place above the app so that I stay in the flow. OK, so that generates some pretty good images. What's nice is I can then drag and drop any of these directly into the Messages app below. So like so. Cool, let me send that. All right, so Pete was typing, and he says, he's sending me a video on how to play pickleball. All right, thanks, Pete. Let's tap on that. That launches YouTube. But you know, I only have 1 or 2 burning questions about the game. And I can bring up Gemini to help with that. And because it's context aware, Gemini knows I'm looking at a video. So it proactively shows me an Ask This Video chip. So let me tap on that. And now I can ask specific questions about the video. So for example, what is can't type, the 2 bounce rule? Because that's something that I've heard about but don't quite understand in the game. By the way, this uses signals like YouTube's captions, which means you can use it on billions of videos. So give it a moment, and there.
I get a nice succinct answer. The ball must bounce once on each side of the court after a serve. OK, cool. Let me go back to messages. And Pete's followed up, and he says, you're an engineer, so here's the official rule book for pickleball. OK, thanks, Pete. Pete's very helpful, by the way. OK, so we tap on that, launches a PDF. That's an 84-page PDF. I don't know how much time Pete thinks I have. Anyway, us engineers, as you all know, like to work smarter, not harder. So instead of trolling through this entire document, I can pull up Gemini to help. And again, Gemini anticipates what I need and offers me an Ask This PDF option. So if I tap on that, Gemini now ingests all of the rules to become a pickleball expert. And that means I can ask very esoteric questions, like, for example, are spin serves allowed? And let's hit that, because I've heard that rule may be changing. Now, because I'm a Gemini Advanced user, this works on any PDF and takes full advantage of the long context window. And there's just lots of times when that's useful. For example, let's say you're looking for a quick answer in an appliance user manual. And there you have it. It turns out, nope, spin serves are not allowed. So Gemini not only gives me a clear answer to my question, it also shows me exactly where in the PDF to learn more. Awesome. OK. So that's a few of the ways that we're enhancing Gemini to be more context-aware and helpful in the moment. And what you've seen here are the first of really many new ways that Gemini will unlock new experiences at the system level. And they're only available on Android. You'll see these and more coming to hundreds of millions of devices over the next couple of months. Now, building Google AI directly into the OS elevates the entire smartphone experience. And Android is the first mobile operating system to include a built-in on-device foundation model. This lets us bring Gemini goodness from the data center right into your pocket. So the experience is faster while also protecting your privacy. Starting with Pixel later this year, we'll be expanding what's possible with our latest model, Gemini Nano with multimodality. This means your phone can understand the world the way you understand it. So not just through text input, but also through sights, sounds, and spoken language. Let me give you an example. 2.2 billion people experience blindness or low vision. So several years ago, we developed TalkBack, an accessibility feature that helps people navigate their phone through touch and spoken feedback. Helping with images is especially important. In fact, my colleague Caro, who uses TalkBack, will typically come across 90 unlabeled images per day. Thankfully, TalkBack makes them accessible. And now we're taking that to the next level with the multimodal capabilities of Gemini Nano. So when someone sends Caro a photo, she'll get a richer and clearer description of what's happening. Or let's say Caro is shopping online for an outfit. Now she can get a crystal clear description of the style and cut to find the perfect look. Running Gemini Nano on device helps minimize the latency, and the model even works when there's no network connection. These improvements to TalkBack are coming later this year. Let me show you another example of what on-device AI can unlock. People lost more than $1 trillion to fraud last year. And as scams continue to evolve across texts, phone calls, and even videos, Android can help protect you from the bad guys, no matter how they try to reach you. So let's say I get rudely interrupted by an unknown caller right in the middle of my presentation. Hello? Hi, I'm calling from SafeMore Bank Security Department. Am I speaking to Dave? Yeah, this is Dave, kind of in the middle of something. We've detected some suspicious activity on your account. It appears someone is trying to make unauthorized charges. Oh yeah, what kind of charges? I can't give you specifics over the phone, but to protect your account, I'm going to help you transfer your money to a secure account we've set up for you. And look at this. My phone gives me a warning that this call might be a scam. Gemini Nano alerts me the second it detects suspicious activity, like a bank asking me to move my money to keep it safe. And everything happens right on my phone, so the audio processing stays completely private to me and on my device.
We're currently testing this feature, and we'll have more updates to share later this summer. And we're really just scratching the surface of the kinds of fast, private experiences that on-device AI unlocks. Later this year, Gemini will be able to more deeply understand the content of the screen without any information leaving your phone, thanks to the on-device model. So remember that pickleball example earlier? Gemini and Android will be able to automatically understand the conversation and provide relevant suggestions, like where to find pickleball clubs near me. And this is a powerful concept that will work across many apps on your phone. In fact, later today, at the developer keynote, you'll hear about how we're empowering our developer community with our latest AI models and tools, like Gemini Nano and Gemini in Android Studio. Also, stay tuned tomorrow for our upcoming Android 15 updates, which we can't wait to share with you. As we said at the outset, we're reimagining Android with Gemini at the core. From your favorite apps to the OS itself, we're bringing the power of AI to every aspect of the smartphone experience. And with that, let me hand over to Josh to share more on our news for developers. Thank you. Thanks, Dave. It's amazing to see Gemini Nano do all of that directly on an Android phone. That was our plan all along, to create a natively multimodal Gemini in a range of sizes, so you all, as developers, can choose the one that works best for you. Throughout the morning, you've heard a lot about our Gemini 1.5 series, and I want to talk about the two models you can access today. 1.5 Pro, which is getting a series of quality improvements that go out right about now, and the brand new 1.5 Flash. Both are available today globally in over 200 countries and territories. You can go over to AI Studio or Vertex AI if you're a Google Cloud customer to give them a try. Now, both of these models are natively multimodal. That means you can interleave text, images, audio, and video as inputs, and pack that massive 1 million token context window. And if you go to ai.google.dev today, you can sign up to try the 2 million token context window for 1.5 Pro. And we're also adding a bunch of new developer features, starting with video frame extraction. That's going to be in the Gemini API. Parallel function calling, so you can return more than one function call at a time. And my favorite, context caching. So you can send all of your files to the model once and not have to resend them over and over again. That should make the long context even more useful and more affordable. It ships next month. Now, we're using Google's infrastructure to serve these models, so developers, like all of you, can get great prices. 1.5 Pro is $7 per 1 million tokens. And I'm excited to share that for prompts up to 128K, it'll be 50% less for $3.50. And 1.5 Flash will start at 35 cents per 1 million tokens. Now, one thing you might be wondering is which model is best for your use case. Here's how we've been thinking about it on the team. We use 1.5 Pro for complex tasks where you really want the highest quality response. And it's OK if it takes a little bit longer to come back. We're using 1.5 Flash for quick tasks where the speed of the model is what matters the most. And as a developer, you can go try them both out today and see what works best for you. Now, I'm going to show you how it works here in AI Studio, the fastest way to build with Gemini. And we'll pull it up here. And you can see this is AI Studio. It's free to use. You don't have to configure anything to get going. You just go to aistudio.google.com, log in with your Google account, and you can just pick the model here in the right that works best for you. So one of the ways we've been using 1.5 Flash is to actually learn from customer feedback about some of our labs products. Flash makes this possible with its low latency. So what we did here is we just took a bunch of different
feedback from our customer forums. You can put it into Flash, load up a prompt, and hit run. Now, in the background, what it's going to do is it's going to go through that 93,000 token pile of information, and you can see here, start streaming it back. Now, this is really helpful because it pulls out the themes for us. It gives us all the right places where we can start to look. And you can see this is from some of the benefits from Notebook LM, like we showed earlier. Now, what's great about this is that you can take something like this in AI Studio, prototyped here in 10 seconds, and with one click in the upper left, get an API key, or over here in the upper right, just tap Get Code. And you've got all of the model configurations, the safety settings ready to go straight into your IDE. Now, over time, if you find that you need more enterprise-grade features, you can use these same Gemini 1.5 models and the same configurations right in Vertex AI. That way, you can scale up with Google Cloud as your enterprise needs grow. So that's our newly updated Gemini 1.5 Pro and the new 1.5 Flash, both of which are available today globally. And you'll hear a lot more about them in the developer keynote later today. Now let's shift gears and talk about Gemma, our family of open models, which are crucial for driving AI innovation and responsibility. Gemma is built from the same research and technology as Gemini. It offers top performance and comes in lightweight 7B and 2B sizes. Now, since it launched less than 3 months ago, it's been downloaded millions of times across all the major model hubs. Developers and researchers have been using it and customizing the base Gemma model and using some of our pre-trained variants, like recurrent Gemma and code Gemma. And today's newest member, PolyGemma, our first vision language open model, and it's available right now. It's optimized for a range of image captioning, visual Q&A, and other image labeling tasks, so go give it a try. I'm also too excited to announce that we have Gemma 2 coming. It's the next generation of Gemma, and it will be available in June. One of the top requests we've heard from developers is for a bigger Gemma model, but it's still got to fit in a size that's easy for all of you to use. So in a few weeks, we'll be adding a new 27 billion parameter model to Gemma 2. And here's what's great about it. This size is optimized by NVIDIA to run on next-gen GPUs and can run efficiently on a single TPU host in Vertex AI. So this quality to size ratio is amazing because it'll outperform models more than twice its size. We can't wait to see what you're going to build with it. To wrap up, I want to share this inspiring story from India, where developers have been using Gemma and its unique tokenization to create Navarasa, a set of instruction-tuned models to expand access to 15 Indic languages. This builds on our efforts to make information accessible in more than 7,000 languages around the world. Take a look. Language is a very interesting problem to solve, actually. And given India has a huge variety of languages and it changes every 5 kilometers. When technology is developed for a particular culture, it won't be able to solve and understand the nuances of a country like India. One of Gemma's features is an incredibly powerful tokenizer, which enables the model to use hundreds of thousands of words, symbols, and characters across so many alphabets and language systems. This large vocabulary is critical to adapting Gemma to power projects like Navrasa. Navrasa is a model that's trained for Indic languages. It's a fine-tuned model based on Google's Gemma. We built Navrasa to make large language models culturally rooted, where people can talk in their native language and get the responses in their native language. Our biggest dream is to build a model to include
everyone from all corners of India. तो हमें AI को यूज करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि कोई भी पीछे ना रहे और हर कोई इसको यूज कर सके. Today, the language that you speak in could be the tool and the technology that you use for solving your real-world problems. And that's the power of generative AI that we want to bring to every corner of India and the entire world. Listening to everything that's been announced today, it's clear that AI is already helping people, from their everyday tasks to their most ambitious, productive, and imaginative endeavors. Our AI innovations like multimodality, long context, and agents are at the cutting edge of what this technology can do, taking to a whole new level its capacity to help people. Yet, as with any emerging technology, there are still risks and new questions that will arise as AI advances and its uses evolve. In navigating these complexities, we're guided by our AI principles, and we're learning from our users, partners, and our own research. To us, building AI responsibly means both addressing the risks and maximizing the benefits for people and society. Let me begin with what we're doing to address the risks. Here, I want to focus on how we are improving our models and protecting against their misuse. Beyond what Demis shared earlier, we're improving our models with an industry standard practice called red teaming, in which we test our own models and try to break them to identify weaknesses. Adding to this work, we're developing a cutting-edge technique we call AI-assisted red teaming. This draws on Google DeepMind's gaming breakthroughs like AlphaGo, where we train AI agents to compete against each other and improve and expand the scope of their red teaming capabilities. We're developing AI models with these capabilities to help address adversarial prompting and limit problematic outputs. We're also improving our models with feedback from two important groups: thousands of internal safety experts with a range of disciplines, and a range of independent experts from academia to civil society. Both groups help us identify emerging risks, from cybersecurity threats to potentially dangerous capabilities in areas like chem bio. Combining human insight with our safety testing methods will help make our models and products more accurate, reliable, and safer. This is particularly important as technical advances like better intonation make interactions with AI feel and sound more human-like. We're doing a lot of research in this area, including the potential for harm and misuse. We're also developing new tools to help prevent the misuse of our models. For example, Imagen 3 and Veo create more realistic imagery and videos. We must also consider how they might be misused to spread misinformation. To help, last year, we introduced SynthID, a tool that adds imperceptible watermarks to our AI-generated images and audio so that they're easier to identify. Today, we're expanding SynthID to two new modalities: text and video. These launches build on our efforts to deploy state-of-the-art watermarking capabilities across modalities. Moving forward, we'll keep integrating advances like watermarking and other emerging techniques to secure our latest generations of Gemini, Imagen, Lyria, and Veo models. We're also committed to working with the ecosystem, with all of you, to help others build on the advances we're making. And in the coming months, we'll be open sourcing SynthID text watermarking. This will be available in our updated responsible generative AI toolkit, which we created to make it easier for developers to build AI responsibly. We're also collaborating with C2PA, and we support C2PA collaborating with Adobe, Microsoft, startups, and many others to build and implement standards that improve the transparency
of digital media. Now, let's turn to the second and equally important part of our responsible AI approach. How we're building AI to benefit people and society. Today, our AI advances are helping to solve real-world problems like accelerating the work of 1.8 million scientists in 190 countries who are using AlphaFold to work on issues like neglected diseases, helping predict floods in more than 80 countries, and helping organizations like the United Nations track progress on the world's 17 Sustainable Development Goals with data commons. And now, generative AI is unlocking new ways for us to make the world's information and knowledge universally accessible and useful for learning. Billions of people already use Google products to learn every day. And generative AI is opening up new possibilities, allowing us to ask questions like, what if everyone, everywhere, could have their own personal AI tutor on any topic? Or, what if every educator could have their own assistant in the classroom? Today marks a new chapter for learning and education at Google. I'm excited to introduce LearnLM, our new family of models based on Gemini and fine-tuned for learning. LearnLM is grounded in educational research, making learning experiences more personal and engaging. And it's coming to the products you use every day, like Search, Android, Gemini, and YouTube. In fact, you've already seen LearnLM on stage today, when it helps Samir with his son's homework on Android. Now let's see how this works in the Gemini app. Earlier, Sissy introduced Gems, custom versions of Gemini that can act as personal assistive experts on any topic. We're developing some pre-made gems, which will be available in the Gemini app and web experience, including one called Learning Coach. With Learning Coach, you can get step-by-step study guidance, along with helpful practice and memory techniques designed to build understanding rather than just give you the answer. Let's say you're a college student studying for an upcoming biology exam. If you need a tip to remember the formula for photosynthesis, Learning Coach can help. Learning Coach, along with other pre-made gems, will launch in Gemini in the coming months. And you can imagine what features like Gemini Live can unlock for learning. Another example is a new feature in YouTube that uses LearnLM to make educational videos more interactive, allowing you to ask a clarifying question, get a helpful explanation, or take a quiz. This even works for those long lectures or seminars, thanks to Gemini model's long context capabilities. This feature in YouTube is already rolling out to select Android users. As we work to extend LearnLM beyond our own products, we're partnering with experts and institutions like Columbia Teachers College, Arizona State University, and Khan Academy to test and improve the new capabilities in our models for learning. And we've collaborated with MIT Raise to develop an online course to help educators better understand and use generative AI. We're also working directly with educators to build more helpful generative AI tools with LearnLM. For example, in Google Classroom, we're drawing on the advances you've heard about today to develop new ways to simplify and improve lesson planning and enable teachers to tailor lessons and content to meet the individual needs of their students. Standing here today makes me think back to my own time as an undergraduate. Then AI was considered speculative, far from any real-world uses. Today we can see how much is already real, how much it is already helping people from their everyday tasks to their most ambitious, productive, and imaginative endeavors, and how much more is still to come. This is what motivates us. I'm excited about what's ahead and what we'll build with all of you. Back to you, Sundar. Thanks, Jane.
all of this shows the important progress we have made as we take a bold and responsible approach to making AI helpful for everyone. Before we wrap, I have a feeling that someone out there might be counting how many times we have mentioned AI today. And since the big theme today has been letting Google do the work for you, we went ahead and counted so that you don't have to. That might be a record in how many times someone has said AI. I'm tempted to say it a few more times, but I won't. Anyhow, this tally is more than just a punchline. It reflects something much deeper. We've been AI first in our approach for a long time. Our decades of research leadership have pioneered many of the modern breakthroughs that power AI progress for us and for the industry. On top of that, we have world-leading infrastructure built for the AI era, cutting-edge innovation in search now powered by Gemini, products that help at extraordinary scale, including 15 products with over 500 million users, and platforms that enable everyone, partners, customers, creators, and all of you to invent the future. This progress is only possible because of our incredible developer community. You're making it real through the experiences you build every day. So to everyone here in Shoreline and the millions more watching around the world, here's to the possibilities ahead and creating them together. Thank you. Allow me to reintroduce myself. My name is... What does this remind you of? Schrodinger's cat. Wow. Wow. Okay. When all of these tools come together, it's a powerful combination. It's amazing. Yeah, that's exactly. Amazing. It's an entire suite of different kind of possibilities. Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new era. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Google I/O 2024 bật thi Watch Việt Nam ngày hôm nay. Ok, để tiếp nói chương trình, các em xin phép đó, kết nối đến đầu cầu bên Mỹ, chị Sushi chờ. Gửi lại link kìa. Ok. Chắc nhờ chị Ngọc gửi link cho chị Sushi giúp em. Trong lúc đó thì có thành viên nào trong kho muốn chia sẻ gì không ha? Cảm nhận hoặc là insight của mình sau một buổi xem live cùng nhau cùng với tất cả mọi người. Vẫn còn tỉnh táo. Kìa Ngọc, em có đọc được comment không kìa? Cộng 1 vote quà đặc biệt Lucky Draw Event Google I/O Hồ Chí Minh là Pixel 8 nhờ chị Sushi cầm từ Mỹ về. Ok, chị Sushi John rồi. Hello, chị vẫn còn đang bị kẹt, nghe chưa có đi ra ngoài được. Yeah. Hello from Vietnam. She say hello from Vietnam. Chị Sushi ơi, chị có cảm nghĩ gì về Google tại Mỹ không chị? AI overload em ơi.
Sáng giờ nghe AI Gemini ngay cả tới mấy cái tên của mấy cái tool mới cũng tới bây giờ là chị bắt đầu chị loạn rồi đó. Ok, để em kết nối thêm anh Huy. Rồi chúc chị Sushi nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở Mỹ ha. Giờ thì mình gặp Huy Nguyễn. Huy Nguyễn ơi, tình hình ở bên đó sao rồi Huy? Anh Huy bật mic lên anh Huy. Hello Huy, hello Trường. Rồi bên đó lag luôn rồi. Điều bên Huy hơi lắc. Có vẻ mạng bên Mỹ cũng Anh chỉ Huy đến mất thế mà luôn. thôi nhỉ. Bạn tự anh Huy bị mất. Ok. Chắc là chúc chị Sushi và các anh em ở bên Mỹ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời rồi học hỏi được nhiều và sau đó về kết nối chia sẻ lại cho cộng đồng ở Việt Nam ha. Dạ, chị sẽ cố gắng. Anh nghĩ là Anh Huy mất tiêu luôn. Ok, không sao đâu ạ. Cũng trễ rồi, chắc là Vũ mời mọi người có thể chia sẻ thêm một chút nữa rồi mình đi ngủ nào. Dạ, em xin phép mời chị Ngọc mình host cái phần mini game. Em cũng đã chuẩn bị danh sách người tham dự rồi. Chắc là trước khi mà host cái phần mini game thì chắc là để cho các anh chị khách mời của mình chia sẻ một chút xíu về những cái nội dung mà I/O keynote này hôm nay mang tới cho mọi người ha. Thì chắc là bắt đầu từ anh Thành đi. Không biết là anh có cảm nhận gì sau khi mà anh xem cái buổi keynote ngày hôm nay, cái phiên livestream ngày hôm nay không? Alo anh Thành ơi, anh nghe em không? Anh Thành bật mic lên anh Thành. Hello anh bị mic rồi, em lại lại cho anh rồi. Có bị cảm nghĩ Thành? Đúng rồi. Phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe cái phiên keynote ngày hôm nay. Thì sau khi nghe keynote thì mình thấy là hiện tại mình đang build bài cái app mà AI liên quan tới AI, thì thấy là Gemini Advanced thì nó làm gần hết rồi những việc mà mình đang dự định delete. Thì mình sẽ nghĩ ra cái hướng đi khác là sẽ là apply Gemini Advanced vào app mà tức là theo mình nghĩ là phải phía phần end user rất là khó tiếp cận những cái công nghệ. Thì bây giờ mình làm một cái app mà có thể là tiền dùng cho người dùng nhất, mà người dùng là không cần quan tâm về sau đó là cần phải config hay là phải gõ prompt như thế nào, thì mình chỉ việc là làm sẵn nút bấm cho họ để họ dễ dàng nhất có thể. Càng ít nút ở trên màn hình là càng tốt. Và lại em nghĩ sau đêm nay thì chắc là nhiều indie builder đang build mấy cái app liên quan tới AI thì cũng phải suy nghĩ rất là nhiều để tìm cách cải thiện sản phẩm. Dạ, rồi cảm ơn những chia sẻ của anh Thành. Thì không biết thì anh Huy Đặng anh có chia sẻ gì không anh? Chia sẻ của anh ấy rất may, ít nhất là vẫn vớt phát được một ít cloud, trong đó có Vertex AI, có chip mới. Thì mai anh cũng có một cuộc họp về AI ở công ty, thì chắc mọi người có thể đem cái chủ đề này ra để thảo luận. Bởi vì những tính năng mới này thực sự là nếu mà áp dụng vào trong nhiều bài toán thì nó sẽ về sau khi mà mình có những sự kiện thì mình sẽ có hẳn những cái use case nó thực tế hơn nữa. Đa số chắc anh nghĩ trong mọi người sẽ thích nghe những cái use case đấy được triển khai như thế nào. Cảm nghĩ của anh. Rồi cảm ơn Huy rất là nhiều. Còn không biết thì chị Châu chị cảm thấy như thế nào sau khi mà những phiên chia sẻ này ha? Hello, em có nghe được chị không vậy? Nghe rất là rõ chị. Cuối cùng cũng nghe được. Thì thật ra là chị sẽ quan tâm cái phần analytics engineer hơn. Thì có một cái mảng là cái tích hợp Gemini trong Google Sheet ấy, thì là chị thấy cũng tương đối thú vị, tại vì mình có thể hỏi những cái câu hỏi cũng tự nhiên, ví dụ như là kiểu average revenue, doanh số trung bình theo quý này trong khu vực này, và
search nhanh là hiển thị các cái sản phẩm bán chạy nhất, thì Gemini sẽ phân tích tương đối nhanh. Ngoài ra thì cũng có thể generate các report tự động và clean data, dọn dẹp data. Và cái hay nhất mà chị thấy thì nó có thể đề xuất mấy cái công thức dựa trên dữ liệu và dựa trên cái kết quả mình mong muốn. Thì ví dụ như là công thức tính tỷ suất lợi nhuận chẳng hạn, thì chị thấy tương đối là thú vị trong cái mảng analytics. Nhưng mà thấy Gemini nói là thấy chưa có release trong tháng này, nên là chắc là sẽ phải cập nhật thêm. Dạ rồi, cảm ơn những chia sẻ của Kỳ Châu. Còn không biết anh Bảo Đại anh có suy nghĩ gì không anh? Anh có rất nhiều suy nghĩ sau cái buổi hôm nay, nhưng mà nó tóm gọn lại, anh nghĩ là anh có thể chia sẻ một câu ngắn gọn, đó là mình đang cảm giác như là Google đang muốn mang Gemini vào tất cả các apps của Google. Tức là mình sẽ kiểu Gemini sẽ len lỏi vào tất cả các actions của users, từ tóm tắt mail cho tới tóm tắt videos nữa. Và sắp tới thì cái app Gemini mà mọi người đã thấy trên cái demo là mình sẽ có thể trò chuyện real time với lại Gemini model, và nó có thể nhớ được những cái video ở giây trước đó. Ví dụ như hỏi cái kính của mình nằm ở đâu trong toàn bộ cái quá trình mà mình nói chuyện với nó, thì nó sẽ remind mình cái kính nằm ở đâu. Thì đó là một trong những cái rất là kinh khủng. Mình cảm giác là 1 triệu tokens của Google đang phát huy tác dụng rất là nhiều trong việc là multimodal giữa giọng nói và video, để mình có thể trò chuyện real time, và multimodal giữa rất là nhiều thứ, voice rồi image vân vân. Và 1 triệu tokens cũng rất là kinh khủng để mình có thể nhớ được rất là nhiều thông tin, ví dụ như cái kính nằm ở đâu trong vài giây trước đó của video. Thì đó là những cái mà mình kiểu như mình khá là wow khi mà mình xem cái keynote hôm nay. Và sắp tới thì mình lại có thêm 1 triệu nữa, thành 2 triệu tokens, thì mình nghĩ mình không biết sai đâu cho hết. Thì đó là những cái mà mình cảm thấy khá là ấn tượng. Dạ rồi, cảm ơn anh Bảo Đại với những chia sẻ rất nhiều. Không biết là anh Huy có tiện bật mic để mà anh chia sẻ không anh? Chắc là mình cũng có một số ý mà anh nói rồi thôi. Ví dụ như là mọi người có một số các ứng dụng về mobile mà có các tính năng như là chat rồi truy vấn các cái nội dung là đặc biệt mà ROM mọi người đưa lên, thì mọi người có thể tận dụng như là trích xuất từ những câu hỏi từ trong các video, từ những input đầu vào video này, là các tệp PDF, thì mọi người làm đa dạng hóa các tính năng ở trong cái ứng dụng của mình. Thì mình có chờ ra các bản model ngon hơn thì mình sẽ tích hợp nó vào. Ở trên chat cũng có nói thì alo, mọi người nghe không? Nghe. Ok. Thì như các bạn ở trên chat, khi mà các bạn theo dõi thì các bạn cũng thấy là Google họ đang cố gắng đưa Gemini len lỏi vào tất cả các sản phẩm của họ ha. Thì sau cái buổi I.O. Watch Party ngày hôm nay á, thì mình cũng thấy được là chúng ta đang bước vào một cái thời đại của Gemini đối với những cái sản phẩm của Google á. Và cái việc mà họ đưa ra những cái tính năng mà mình được xem những cái live demo khi nãy á, thì nó rất là wow. Giống như là anh Bảo Đại có đề cập tới là cái việc mà cái kính nó ở đâu, và nó có thể remind mình là cái kính nó ở đâu luôn ha. Thì có rất là nhiều cái update mới mà mình có thể theo dõi để mà mình có thể cải thiện và đưa ra giải quyết một số cái bài toán mới mà mình gặp. Thì cũng rất là trông chờ vào những cái update tiếp theo của Google, chẳng hạn như là Android 15 sắp tới sẽ có gì. Và rất là tiếc là ngày hôm nay chúng ta cũng không được theo dõi những cái update đó trong cái keynote của Google. Thì sắp tới chắc là bên phía GDEs sẽ luôn liên tục update những cái thông tin này đến mọi người, và đặc biệt là sẽ mang những cái chủ đề này đến Google I.O. Extended tại Việt Nam của mình. Và rất là mong các bạn có thể đến và tham dự những cái buổi conference này chung với GDEs và gặp các diễn giả của mình ha. Và một lần nữa thì em rất là cảm ơn các anh chị guest speaker ngày hôm nay của mình đã tới và giao lưu online chung với các bạn. Cảm ơn anh Huy Nguyễn và chị Susie Trần rất là nhiều đã online từ đầu cầu bên phía Mỹ. Và tụi em cũng chúc cho anh chị có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời tại Google I.O. năm nay, và rất là hy vọng được gặp anh chị ở Google I.O. Extended ở Việt Nam mình.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và như đã hứa, lời hứa từ ban tổ chức thì chúng ta sẽ có một cái lucky draw nho nhỏ dành cho những bạn đã đăng ký tham gia Watch Party. Thì cái phần này chắc là chị nhờ Vũ sẽ host ha. Ở đây là danh sách của các bạn đã đăng ký tham gia ở trên trang BV của GDEs Hồ Chí Minh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay số và mình sẽ lấy một bạn may mắn nhất. Bạn nào mà mình may mắn được trúng cái giải này thì các bạn cứ liên hệ vào page của GDEs Hồ Chí Minh City để mà mình nhận thưởng nha các bạn. Rồi bây giờ chắc là nhờ Vũ tiến hành quay số đó nha. Có cách nào mình manipulate kết quả không nhỉ? Không biết có thể mình sử dụng JavaScript injection để manipulate kết quả mình sẽ nhận cái áo. Có một người hợp phụ thế. Không biết bạn này có đang on stream không ha? Phần quà này chắc là mình chỉ dành cho những bạn nào tham gia đến tận cuối chương trình và đang ngồi là ở đây ha mọi người. Vậy chắc sáng á, vậy chắc quay tới giờ đi làm. Quay tới sáng rồi chị. Để xem thử nha, mình thử quay 3 số nha Vũ. Chắc 3 lần đi ha. Quay 3 bạn đi. Ok, quay lần 2. Kiệt Phạm hồi nãy đi ngủ rồi. Hồi nãy bạn nói đi ngủ sớm. Rồi ok, Kiệt Phạm, bạn kia là bạn Hợp đúng không? Rồi cho mình một bạn nữa nha, một bạn may mắn nữa nha. Nếu như bạn này không có trên stream thì mình sẽ quay lại trên 3 bạn kia xem là bạn nào sẽ là bạn may mắn nha. Yeah. Không biết bạn Thiên hay là bạn Thiện Nguyễn có đang trong stream không ha? Hay bây giờ mình mời các bạn đang còn ở lại tới giờ này, mọi người có thể comment tên của mình sau đó copy vào. Chứ thấy không có fair lắm cho những bạn mà đã đi ngủ thì lại xuất hiện may mắn. Thử ha, chắc ai vậy thì chắc là mình cho khoảng 2 phút đi để cho các bạn comment tên của mình vào trong chat nha. Hoặc các bạn comment email nha, các bạn comment email của mình cho dễ. Mình không public email như vậy, mình comment tên cộng với 3 số đuôi số điện thoại đi mọi người. Ví dụ như Lê Anh Việt 379 kiểu như vậy. Còn 18 người đang xem thôi này. Thấy không? Mình còn các bạn bên Facebook. Khi các bạn comment là sẽ hiển thị ở trên cái board của mình. Baby là hiển thị được hết nhé. để em chắc nhờ chị Ngọc Hà đó đọc tìm em được không? Em có. Các bạn nhắn hơi lẹ. Ok, mình sẽ có các bạn nào comment đúng cú pháp là tên và 3 số cuối điện thoại thì mình sẽ tính là hợp lệ nha mọi người. Chị đọc tên thôi, chị đọc tên cho lẹ. Mình có bạn Thái Dương 706 nè. Rồi mình có bạn Hoàng 735 nè. Anh Thành em cho anh ở trong danh sách dự bị nha anh Thành. Mắc sao lại có Thành 992 ở đây. Hoàng 735 rồi đúng không? Kim Anh 044. Kim Anh 044. Nhật Huy 472. Quang 162. Rồi Hiền Đỗ 697. Việt 016. Đức Tuấn 243. Thành Công 847. Vinh Phạm 391. Đình Trí 228. Nguyễn Nga 189. Võ Tự Đức 458. Rồi, ok.
Hết rồi đó. Hiện tại là mình hết. Ủa hết rồi. Đúng rồi, trong danh sách của mình hết rồi đó. 850 kìa. Đình Trí có một có 228 ở trên rồi. Okay. Em thấy là có một account. Ai cảm thấy là mình chưa có trên cái wheel của Vũ thì mọi người la lên ha. Mọi người la cho Vũ biết nha. Ai chưa có tên thì hét lên nào. Hét lên để Vũ biết nè. Thế Kim Anh 044 có chưa? Kim Anh 044 có rồi hả chị? Kim Anh có rồi. Ok, quay thôi. Ok, để quay nha. 2 giờ sáng. Quay bánh xe. Đình Trí, người quen à? Chưa, bình tĩnh. Chưa. Bạn Nguyễn Đình Nga. Trí được chưa chứ? Ok, vậy bạn Nguyễn Nga thì bạn cứ inbox vào fanpage của Women Techmakers Hồ Chí Minh City hoặc là GG Hồ Chí Minh City đều được ha. Thì bạn có thể inbox một trong hai page này thì tụi mình sẽ liên hệ với bạn và thông báo với bạn về cách thức nhận quà ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia buổi watch party ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn các anh chị khách mời đã dành thời gian để mà đến giao lưu trò chuyện cùng các bạn trên live chat ngày hôm nay. Rất là mong sắp tới trong cái series IO Extended sẽ được gặp lại tất cả mọi người offline và hy vọng là tụi mình sẽ cùng nhau chia sẻ được những chủ đề hay ho về những cái công nghệ mới của Google, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên Gemini này ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người ngủ ngon. Chị Quỳnh giờ mới vô nè. Chào mọi người. Bye bye mọi người. Chào mọi người. Bye bye mọi người, good night mọi người. Bye bye cả nhà.